লার্নিং আউটকাম হচ্ছে যে আমাদের গ্রাজুয়েটসরা যেন এই কোর্সটা পড়ার পরে অ্যাটলিস্ট ইকুইটি ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট কিভাবে প্রিপেয়ার করা হয় এটার ব্যাপারে একটা ভালো একটা লার্নিং যেন পাই। সো আমরা ফর দিস পারপাস আমরা আসিফ ভাইকে ইনভাইট করেছি। আমাদের এই রিপোর্টটা করার পেছনে যে ওভারওয়েলমিং লেভেল অফ ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কস করা লাগে সেটার ব্যাপারে আমাদেরকে আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আসিফ ভাই ইজ ওয়ার্কিং এজ আ ভেটারেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট ফর আই so far I can recall at least more than 2 decades. So at this moment I would like to invite Mohammad Saim CFA, who is working as a facilitator for our industry and academia collaboration, to host the session and to introduce the Asif Khan, CFA, to our audience. Simon bhai, please. ওকে, থ্যাংক ইউ আনিস। আমি আহ, খুব লম্বা কথা বলতে চাই না। যদি আসলে আসিফ ভাইয়ের ইন্ট্রোডাকশন এত লম্বা, দিতে গেলে পরে আজকে 10-15 মিনিট লাগবে ভাইয়ের ইন্ট্রোডাকশন দিতে গেলে। আল ট্রাই টু কিপ ইট ম্যানেজেবল টু আ ম্যানেজেবল লেভেল। ফার্স্ট অফ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস টু আনিস ফর টেকিং দিস ইনিশিয়েটিভ, যে ওর কোর্সে এরকম ইন্ডাস্ট্রির সাথে কানেক্ট করার মতো একটা ইনিশিয়েটিভ আনিস নিয়েছেন। Um, and I cannot think of a better person to conduct this session other than Asif Bhai. He was a very renowned analyst when we were graduating, so I've known him for a long, long time now. So a bit about Asif Bhai's background. Bhaiya is one of the earliest CFA charter holders from Bangladesh, and he has worked for both local and a number of global sell-side research companies, equity research companies around the world. And he used to work from Bangladesh for these companies. He had a lot of competence on that angle. So and then after working for several companies, he co-founded Edge Asset Management Company Limited with one of our alumni from ninth batch, Mr. Ali Imam, who is also a CFA charter holder. And Edge has been one of the best performing asset management companies in Bangladesh. And Asif Bhai, I still remember you made a pitch in one of the sessions that I think Bangladesh Startup Cup arranged for new startups, and you pitched the idea that you wanted to open an asset management company someday. It was in EMK Center, ধানমন্ডিতে তখন ছিল, and I was one of the organizers, and I still remember you making that pitch, and then I saw you actually went ahead and started Edge. So this is a life coming in full circles moment. And on that note, it's an immense pleasure and honor for us, for Department of Finance and Dhaka University, to host you, and thanks to you for making time from abroad. So over to you, Asif bhai. So perfect. Thank you, Saimum and Anis, both of you. আমি হচ্ছে গিয়ে যে আজকে একটু বাংলিশেই কথা বলবো, ইংরেজি বাংলা মিশাই বলার চেষ্টা করব। Um, আর হচ্ছে so before I start, actually, now that you mention, আমি একটু অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে একটা 10 সেকেন্ডের একটা বা শর্ট একটা স্টোরি বলি। এইটা অ্যাকচুয়ালি আলী ইমাম ভাইয়েরই ব্রেইন চাইল্ড, মানে যিনি ডিউর অ্যালামনাই। উনি 2012 থেকেই আমাকে বলছে, আসিফ চলো আমাদের কিন্তু একটা কিছু করতে হবে, আমাদের একটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি করতে হবে। হ্যাঁ, এন্ড 12তে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম আমি 9 থেকে চাকরি শুরু করি, তো 9, 10, 11, 12, 4 বছরের এক্সপিরিয়েন্স। আমার আসলে ওই সাহসও ছিল না, ক্যাপিটালও ছিল না, কিছুই ছিল না। তো ইভেনচুয়ালি 12তে হয় নাই। বাট ফাস্ট ফরওয়ার্ড টু 15-16 দিকে আবার আলী ভাইয়ের কথা হচ্ছে, না না এখন করতে হবে, হ্যাঁ এটা করতে হবে, এটা উই হ্যাভ টু ডু ইট। তো 17তে গিয়ে তখন আর কি ওই যেটা বললাম যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল, সোশ্যাল ক্যাপিটাল সবকিছু মিলায় মনে হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আর কি ফেল করলে না খেয়ে মরবো না, হয়তো চালিয়ে দেওয়া যাবে। তো দ্যাট ওয়াজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড আর কি এজের। যাই হোক, লেট মি স্টার্ট উইথ ইন্ট্রোডাকশন। মানে সাইমুম তো কিছুটা অলরেডি ইউ মেনশন। সো আই এম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে, আমি ফাইন্যান্স ইকোনমিক্স ডুয়াল মেজর করা।
আই স্টাডিড ইন নর্থ সাউথ। আমি 2008-এ পড়া শেষ করি, 9 থেকে আর কি আমি চাকরি শুরু করি। আমার ফার্স্ট জবটা ছিল ব্র্যাক ইপিএল এ, তৎকালীন সময় এটাকে ইকুইটি পার্টনার্স লিমিটেড বলা হতো। সো দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি বাংলাদেশের প্রথম যদি সেল সাইড কাউকে বলা হয় যে সেল সাইড রিসার্চ করছে, দে ওয়ার দ্যাট। এন্ড এই টার্মটা আই ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক, এই সেল সাইড বাই সাইড মানে ইকুইটি রিসার্চের পার্সপেক্টিভ থেকে আসলে এটার গুরুত্ব আছে এবং তাৎপর্য আছে। 2009-এরই সেকেন্ড হাফে গিয়েই হঠাৎ করে আমাকে একটা ইউএস কোম্পানি বললো যে দেখো আমাদের বাংলাদেশে একটা অ্যানালিস্ট দরকার, আমরা ব্র্যাকিপলের সাথে কথা বলছি, তুমি ওদের অফিসেই বসো কিন্তু ইউ উইল ওয়ার্ক ফর আস। সো সো 6 মান্থস ইনটু মাই ব্র্যাকিপিএল জার্নি তখনই হচ্ছে আমাকে একটা ইউএস একটা কোম্পানি যারা ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজ করে তাদের আমাকে হায়ার করে, এবং ওদের সাথে আমি প্রায় 4.5 বছর ছিলাম। সো দ্যাট ইউএস কোম্পানি রোলটা আসলে ইকুইটি রিসার্চ কিন্তু বাই সাইড। সো মানে প্রথমে সেল সাইড তারপরে বাই সাইড। ফাস্ট ফরওয়ার্ড আমার প্রায় 2013, 14 দিকে গিয়ে হচ্ছে কি আবার হলো আমার আই ওয়েন্ট ব্যাক টু ব্র্যাক ইপিএল। বাই দ্যাট টাইম ইপিএল কে ব্র্যাক ব্যাংক অ্যাকোয়ার করে ফেলেছে এবং ওরা মোটামুটি সাইজেবল একটা প্লেয়ার হয়ে গেছে। সো সো যেটা হলো যে আই ওয়েন্ট ব্যাক টু ব্র্যাক ইপিএল অ্যান্ড দেন ওদের সাথে আমি ছিলাম আবার 1.5 বছরের মতো। আগেন দ্যাট ওয়াজ আ সেল সাইড রোল বিকজ আমি অন্যদের জন্য রিসার্চ করতাম, আমি এবং সেল সাইড বাই সাইড আমি কাম ব্যাক। অ্যান্ড দেন 2015-এর দিকে আবার একটা ব্রিটিশ একটা ফার্ম ওরা আমাকে অ্যাপ্রোচ করলো যে যাতে যাতে বেসিক্যালি আই জয়েন দেম, অ্যান্ড তারা সাউথ এশিয়াতে এক্সপ্যান্ড করতে চায় তাদের কাভারেজ। সো পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা মিলিয়ে একটা তারা রোল ভাবছিল। সো ওখানে আমি জয়েন করি আবার 2015-তে। দেন 17-র শেষে আই কুইট দ্যাট, অ্যান্ড 17-তে তো আমি এজ স্টার্ট করি। সো আমার ট্রানজিশন প্ল্যান অনুযায়ী আর কি এজে চলে আসি। আর এজের আমাদের দুইটা কোম্পানি, একটা হচ্ছে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, একটা হচ্ছে রিসার্চ। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের রিসার্চটা নিঃসন্দেহে বাই সাইড টাইপের কাজ। আর রিসার্চ যেটা আমরা ওখানে প্রাইমারি সার্ভিসই ছিল হচ্ছে ফরেন ফান্ড ম্যানেজারদেরকে ইকুইটি রিসার্চ অফার করা। সো দ্যাট সর্ট অফ সেল সাইড। তো লেট মি জাস্ট আই থট দ্যাট পিপিটির বদলে আমি এক্সেলে করলে ভালো হয় আজকে, পার্টলি বিকজ ইটস জাস্ট ইজিয়ার ফর মি অ্যান্ড পার্টলি বিকজ মানে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট বা ইকুইটি রিসার্চ অ্যানালিস্টের জন্য এক্সেল ইজ লাইক আ সর্ট অফ আ দ্যাটস আওয়ার গো টু থিং। হ্যাঁ, দ্যাটস সর্ট অফ দ্য থিং। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আই রিমেম্বার যে আমি আমি আগে এক্সেলে বসে সব নোটস নিতাম, আমি সোয়াট অ্যানালিসিস করতাম, সবই এক্সেলে করতাম যেটা ওয়ার্ডে করার কথা। সো সো আই থট দ্যাট এক্সেলেই করি। সো আমি এক্সেলের মধ্যেই নোট টোট গুলো নিব, কিছু এক্সপ্লেন করতে চাইলে এখানেই এখানেই দেখাবো। সো সো এসেনশিয়ালি লেট মি জাস্ট রাইট দিস থিংস ডাউন। সেল সাইড, বাই সাইড। সো আই সেড দ্যাট আমি সেল সাইড রোলেও ছিলাম, বাই সাইড রোলেও ছিলাম, এবং দুইটা সাইডে হচ্ছে গিয়ে যে দুইটা সাইডেই হচ্ছে গিয়ে যে আমার ইকুইটি রিসার্চ করার অভিজ্ঞতা আছে। সো লেট মি এক্সপ্লেন দ্যাট। হ্যাঁ, তো এসেনশিয়ালি সেল সাইড রোলগুলো ইজ ওয়েন আমি হচ্ছে কোনো একটা স্টক ব্রোকার, আমি কোনো স্টক ব্রোকারেজের পার্ট, অথবা আমি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনো রিসার্চ ফার্ম যেরকম এজ রিসার্চ যেটা, এবং আমার ক্লায়েন্টরাই হচ্ছে বাই সাইড। সো বাই সাইড আর মাই ক্লায়েন্টস। হ্যাঁ, অ্যান্ড হু আর উই? সো উই আর, সরি, হু we are. So we are either a broker অথবা independent research. সো দ্যাটস সর্ট অফ দ্য সেল সাইড। আর আমার ক্লায়েন্ট হচ্ছে বাই সাইড। সো ওরা আমার থেকে রিসার্চটা নেয়, রিসার্চ নিয়ে আইদার সে আমাকে রিসার্চটার জন্য একটা লামসাম পেমেন্ট করে বা সাবস্ক্রিপশন পেমেন্ট করে, অথবা তারা বলে যে দেখো আমি তোমার থেকে রিসার্চ নিব কিন্তু আমি তোমাকে এটার জন্য আলাদা পে করবো না, বাট আমি তোমার সাথে আমি যখন ট্রেড করার সময় তোমাকে দিয়ে ট্রেড করবো। সো আমার একটা প্রসেস আছে টু ডিসাইড যে কাকে আমি কতটুকু ট্রেড দিচ্ছি। সো যেই ব্রোকার আমাকে বেটার রিসার্চ দিবে, বেটার সার্ভিস দিবে, বেটার কর্পোরেট অ্যাক্সেস দিবে, তার সাথে আমি ট্রেডটা করব। সো এসেনশিয়ালি বেসিক্যালি দ্য বাই সাইড বিকামস দ্য ক্লায়েন্ট ফর দ্য সেল সাইড। অ্যান্ড দেন আই এম গোনা কাম ব্যাক আগেন। আর বাই সাইডের মধ্যে হু আর বাই সাইডস বেসিক্যালি তাদের কাজ হচ্ছে কোনোভাবে টাকা অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্ট করা। সেল সাইড কিন্তু টাকা ইনভেস্ট করছে না, সে বাই সাইডকে কিছু অ্যাডভাইস দিচ্ছে, তাদেরকে হেল্প করছে, বিভিন্নভাবে হেল্পটা করে, এটা আই উইল এক্সপ্লেন। বাট বাই সাইড হচ্ছে টাকা ইনভেস্ট করে। সো কারা কারা বাই সাইড হতে পারে? অবভিয়াসলি অ্যাসেট ম্যানেজাররা হতে পারে, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হতে পারে বাই সাইড, বিদেশের প্রেক্ষাপটে পেনশন ফান্ড হতে পারে, ফ্যামিলি অফিস হতে পারে, কোনো একটা ওয়েলদি লোকের ইনভেস্টমেন্ট অফিস সেটা হতে পারে,
তারপর হচ্ছে গিয়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হতে পারে, হ্যাঁ, ফাউন্ডেশন এন্ডাওমেন্টস ব্লা 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 সেগুলো হতে পারে। সো জাস্ট টু গিভ এন এক্সাম্পল, আমি যখন ইউএস কোম্পানিটা ছিলাম, দ্যাট ওয়াজ ক্যারাভেল, সরি, ক্যারাভেল, হ্যাঁ, আমাদের ক্লায়েন্ট কারা ছিল তখনকার সময়? ক্লায়েন্ট ছিল হচ্ছে গিয়ে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, তারপর হচ্ছে স্লোয়ান ক্যাটারিং ক্যান্সার হসপিটাল, অনেকে ইউ মে হ্যাভ হার্ড দিস নেম, আই থিঙ্ক সম্ভবত হুমায়ুন আহমেদ মানে ট্রিটমেন্টের জন্য এখানেই গেছিলেন আর কি, স্লোয়ান ক্যাটারিং এ, ভেরি ওয়েল নোন ক্যান্সার হসপিটাল। তারপর ইয়াহু যে ওয়েবসাইটটা ছিল এক সময় খুব বিখ্যাত, তাদের যে ফাউন্ডারের ফ্যামিলি অফিস, দে ওয়ার মাই ক্লায়েন্টস ওই সময়। সো দ্যাটস ওয়াজ দ্য থিং। সো বাই সাইড টাকা কিভাবে বানায়? বাই সাইড টাকা বানায় বেসিক্যালি, সে মানুষের টাকা নেয়, সেটা ম্যানেজ করে, ভালো রিটার্ন হলে ফি পায়, অনেক সময় রিটার্ন না হলেও ফি পায়। আর সেল সাইড টাকা কিভাবে বানায়? সেল সাইড আইদার ফ্ল্যাট সাবস্ক্রিপশন রিসার্চ অথবা হচ্ছে আম, কি বলে এটাকে, ট্রেড কমিশনের মাধ্যমে। সো ক্লায়েন্টস, বাই সাইডের ক্লায়েন্ট কারা? হ্যাঁ, তো বাই সাইডের ক্লায়েন্ট হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি যার টাকাটা সে ম্যানেজ করছে, লাইক দ্যাটস কাইন্ড অফ দ্য বাই সাইড, সরি। নাও দ্য রোল however is slightly different for sell side equity research and buy side equity research. So even report যখন আমরা করতাম, সো একটা এক্সাম্পল যদি দেই, সো কমিউনিকেশন ফরম্যাট, হ্যাঁ, সো সেল সাইডের মূলত কাজ, মেইন কমিউনিকেশন হচ্ছে কি রিপোর্টস এর মাধ্যমে, যেটা গেটস ডিস্ট্রিবিউটেড টু দ্য ক্লায়েন্টস। এছাড়া হচ্ছে কি আমরা ফোন কনভারসেশনস হয়, এককালীন সময় আমাদের ফোনে না পেলে হচ্ছে আমরা ভয়েস মেলেও ক্লায়েন্টদেরকে আমাদের থটস গুলো শেয়ার করতাম, সেটা একটা ছিল ফোন। হ্যাঁ, আর বাই সাইডের ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে বাই সাইডের এক একটা ফার্মের এক একটা স্ট্রাকচার। আমি যখন ক্যারাভেলের শুরুতে জয়েন করেছিলাম তখন আমাদের খুব শর্ট মেমো বলতাম আমরা এটাকে, আমাদের ইনভেস্টমেন্ট আইডিয়াগুলো একটা ইনভেস্টমেন্ট কমিটির কাছে প্রেজেন্ট করতাম, হুএভার দ্য অ্যানালিস্ট ইজ, অ্যান্ড ইট ওয়াজ আইদার সর্ট অফ মেমো ফরম্যাট। পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা পাওয়ার পয়েন্ট মেমো ফরম্যাট অথবা পিপিটি ফরম্যাটে চলে যাই। আচ্ছা, এবার আসে হচ্ছে গিয়ে কাভারেজ টাইপের। এই জায়গাটায় হলো গিয়ে বাই সাইডের মধ্যে আর সেল সাইডের মধ্যে কিছু তফাৎ থাকে। তো সেল সাইড কাভারেজ, যেটা আমি এক্সপ্লেন দেন, আমরা মিন করি হচ্ছে গিয়ে যে হু উইল লুক আফটার হোয়াট কোম্পানি। সো আজকে সে আমরা একটা 4-5 জন একটা কোম্পানিতে আছি, আমরা 4-5 জন রিসার্চ টিম, হ্যাঁ। সো হু লুকস আফটার হোয়াট? সো বাংলাদেশের টাইপের মার্কেটে দেখা যায় যে সচরাচর এটা সেক্টরাল অ্যালোকেশন করা হয়। সো সামওয়ান লুকস অ্যাট ব্যাংকস, হ্যাঁ, সামওয়ান লুকস অ্যাট টেলকোজ, সামওয়ান লুকস অ্যাট কনজিউমার গুডস, বিভিন্ন সেক্টরে ভাবে ভাগ করা হয়। এবং অনেক সময় এরকম টেলকোতে যদি কম স্টক থাকে দেখা যাবে যে কয়েকটা সেক্টর কম্বাইন করে ফেলা হচ্ছে, যে দ্যাটস সর্ট অফ দ্য কাভারেজ। বাই সাইডের ক্ষেত্রে ফর ভেরি বিগ ফার্মস এই ধরনের সেক্টোরাল কাভারেজ থাকতে পারে, কিন্তু নট নেসেসারিলি সেক্টোরাল কাভারেজ সবসময় থাকবে, কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে। আমি যখন ছিলাম দ্যাট ওয়াজ জিওগ্রাফিক কাভারেজ। সো সো আমাকে দায়িত্ব দেওয়া ছিল যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা দেখা। আমার আরেকটা কলিগের দায়িত্ব ছিল সাউথ ইস্ট এশিয়া দেখা, মানে আসিয়ান প্লাস আসিয়ান কান্ট্রিজ গুলা। There was someone looking at হচ্ছে various parts of Africa. There was someone looking at MENA, Middle East and North Africa. There was someone looking at South America. So we had geographic coverage on companies. So that was the usual difference. And then primary function. Okay. So এই জায়গায় হচ্ছে ক্রিটিক্যাল একটা পার্ট, হ্যাঁ। সো এসেনশিয়ালি সেল সাইডে যারা কাজ করে, হ্যাঁ, তাদের তো কাজ হচ্ছে বাই সাইডকে হেল্প করা। সো সেল সাইড অ্যানালিস্টদের আসলে প্রতিটা কোম্পানি যেটার উপর সে কাজ করছে খুব সিগনিফিক্যান্ট ডেপথে যাওয়া প্রয়োজন। মানে কারণ সে হচ্ছে অনেকটা প্লে মেকার, হি ইজ দ্য মিডফিল্ডার, বাই সাইড হচ্ছে গিয়ে স্ট্রাইকার, মানে ওইরকম একটা অ্যানালজি দিয়ে চিন্তা করতে হবে। সো ওর খুব ডেপথে থাকতে হবে এবং বাই সাইডের যে কোনো ধরনের প্রশ্ন সে সহযোগিতা করবে, হেল্প করবে, ব্লা ব্লা ব্লা। সো প্রাইমারি ফাংশন অফ সেল সাইড ইজ টু অ্যাসিস্ট দ্য বাই সাইড। এবং সেল সাইডে এই জন্য কোম্পানি কাভারেজ আসলে আমরা মানে খুব বেশি হয় না। যেমন আমি যখন এক্সোটিক্সে ছিলাম আমার কাভারেজ 17টা কোম্পানি ছিল, উইচ ইজ প্রবলি অ্যারাউন্ড অন দ্য হাই সাইড, বাট ইট ক্যান বি 10, 11, 12, 13। বাট বাই সাইডে একটা লোক মানে টিপিক্যালি 30 to 40 কোম্পানিজ তার অনেক সময় দেখা পড়ে, এর থেকে বেশিও হতে পারে। সো সো দিজ আর দ্য মানে primary sort of differentiating factors between the buy and the sell side. Now, how does sell side actually add value to the life of the buy side?
many different ways. বাই সাইডের কাজ হচ্ছে গিয়ে রিটার্ন জেনারেট করা, সো আইডিয়া জেনারেশন কুড বি ওয়ান। সো ব্রোকাররা আমাকে হয়তো ফোন করে বলে যে ভাই আমার তো একটা এই কোম্পানিটা স্টাডি করলাম, উই থিঙ্ক ইটস আন্ডার ভ্যালিউ অ্যান্ড নোবডি ইজ লুকিং এট ইট, আপনি আপনি দেখতে পারেন বিকজ দিস ইজ মাই থিসিস। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড দেন আমি বললাম যে ঠিক আছে, আমি তো একটা প্রাইমারি লুক, আই হ্যাভ হ্যাড আ প্রাইমারি লুক অন দ্য কোম্পানি, তোমার কাছে কি এটার উপর ডিটেইল কোনো রিপোর্ট বা মডেল আছে কিনা? বলে হ্যাঁ, আমি তো মডেল করেছি বা রিপোর্ট করেছি, এই যে এটা হচ্ছে আমার রিপোর্ট বা মডেল। সে হয়তো আমাকে তার হাই লেভেলে তার রিপোর্টটা এক্সপ্লেন করলো বা মডেলটা এক্সপ্লেন করলো। সো সেটার পরে হচ্ছে গিয়ে যে আই এম হ্যাভিং আ ডিসকাশন, আমি তারপর তাকে বলতে পারি যে, আচ্ছা দেখো, তুমি তো কোম্পানিকে চিনো, আমার জন্য একটা মিটিং সেট করে দাও, ক্যান ইউ অ্যারেঞ্জ এ মিটিং? এন্ড দেন দে অ্যারেঞ্জ এ মিটিং, এন্ড দেন আই এম লাইক দেখেন স্টিল তো স্টাডিং দ্য কোম্পানি, ইন্টারনেট স্টিল ঠিক স্টাডিং। করছেন? হ্যাঁ, সো আই এম স্টিল স্টাডিং দ্য কোম্পানি। সো ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যে ফার্দার কোনো ফলো আপ কোয়েশ্চেন থাকলে I may want to ask the sell side analyst যে how হাউ, এটার কি অবস্থা, এটা এটা কেন এরকম হলো, এই আর্নিংসটা কেন ভালো হলো বা খারাপ হলো। হ্যাঁ, তো সেল সাইড অ্যানালিস্ট যারা আছে, মানে এদের মধ্যে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে ভ্যালু অ্যাড করে। হ্যাঁ, অনেক সময় দ্য আইডিয়া জেনারেশন ইজ নট দ্য বিগেস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, বাই সাইডের নিজেরই আইডিয়া জেনারেশন আছে, সে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে হি ওয়ান্টস টু গেট দ্য বেসিক ইনফরমেশন জাস্ট কুইকলি সামারাইজড ইন আ ইউজফুল ফরম্যাট। অথবা হচ্ছে গিয়ে যে ইফ সামথিং ইজ এই কোম্পানির কোনো নাম্বার সাসপিশিয়াস থাকলে সে সেল সাইড থেকে জেনে নিতে পারবে আর কি। সো লাইক আই সেড, জাস্ট টু সামারাইজ, both buy side and sell side does equities research. Buy side এর রোলটা হচ্ছে to generate wealth for their underlying clients. Sell side এর রোলটা হচ্ছে to help and assist the buy side. And so হ্যাঁ, আহ, আমি সন্দেহ করছি যে আজকের যে ডিসকাশনটা হচ্ছে মূলত একটা সেল সাইড ইকুইটি রিসার্চ রিপোর্টেরই হচ্ছে গিয়ে রিকোয়ারমেন্ট। সো উইল গো অ্যালং দ্যাট। আনিস ক্যান অ্যাকচুয়ালি কনফার্ম ইফ ইউ ওয়ান্ট যে আমরা কি সেল সাইড পার্সপেক্টিভটা থেকেই আগাতে চাই কিনা। আমরা সেল সাইড পার্সপেক্টিভ থেকে, মানে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিস কোর্স, তো আমরা সেল সাইড পার্সপেক্টিভ থেকে দেখতে চাচ্ছিলাম। ওকে, সাউন্ডস গুড। জি। গট ইট। সো আই থিঙ্ক যে আমি বাই সাইড আর সেল সাইড একটা মোটামুটি একটা ভাবে বুঝাতে পারছি। ইজ দেয়ার এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম ইয়োর সাইড অন দিস? মানে ইজ দেয়ার সামথিং আই মিসড আউট? আচ্ছা, আমাদের মেজর কোয়েশ্চেন তো পরে নিব, সো আই থিঙ্ক যে আইল জাস্ট কন্টিনিউ। সো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছিল যে মানে আম, এই ইকুইটি রিসার্চ রিপোর্টের মধ্যে মানে দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে দ্য রিপোর্ট পার্ট অ্যান্ড দেন দের ইজ দ্য রেকমেন্ডেশন পার্ট। এখন রেকমেন্ডেশন পার্টটা হচ্ছে টিপিক্যালি গোজ লাইক দিস, যে ওকে, দিস ইজ আ বাই অর আ সেল অর আ হোল্ড। সো হোয়াট আর উই সেইং, যেটা কি বাই না সেল না হোল্ড। হ্যাঁ, অ্যান্ড হাউ আর উই কামিং টু দ্যাট কনক্লুশন? আমরা টিপিক্যালি একটা ভ্যালুয়েশন এস্টিমেট করি এবং ভ্যালুয়েশন এস্টিমেটে আমরা লিখি যে ওকে, মার্কেট প্রাইস আজকে এই শেয়ারটা হচ্ছে 10 টাকা এবং আমার আমার মতো ফেয়ার ভ্যালু হচ্ছে 18 টাকা, সো দের ইজ লাইক আ 80% আপসাইড, so it's a buy. হ্যাঁ, and then there's a methodology by which I am coming to that number. যে how am I coming to that particular number, যে 18 টাকাই যে আমি বলছি এটা কিভাবে হলো। হ্যাঁ, এটা how what methodology I'm using. So that's one critical part of the report, and the rest of the report is basically either basic facts about the company অথবা হচ্ছে গিয়ে যে other সাপোর্টিং মেটেরিয়াল, হ্যাঁ, দ্যাট সর্ট অফ ভ্যালিডেটস মাই অ্যাজাম্পশন। সো আমি যে ভ্যালুয়েশনটা করছি সেটার মধ্যে একটা তো ফোরকাস্ট ইনভলভ থাকবে, সো ওই ফোরকাস্টের কিছু অ্যাজাম্পশনস ইনভলভ থাকবে। সো দের ইজ আ লট অফ থিংস দ্যাট উইল ভ্যালিডেট যে আমি যে গ্রোথ রেট 10% ধরছি, 20% না, অথবা মার্জিনস ধরলাম হচ্ছে 30% নট 25%, এইটার লজিকটা কি। সো আই উইল ভ্যালিডেট আ লট অফ দ্যাট। সো আই থট দ্যাট লেটস স্টার্ট উইথ equity valuation ফার্স্ট। নাও একটা জিনিস আমি ভাবছিলাম কি, যে আসলে অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু কভার করা যায় না। সো আমি ভ্যালুয়েশনের মধ্যে I'm not gonna cover everything about valuation, but I'm going to sort of refer some good third party resource material, and কিছু কিছু জিনিস আমি হচ্ছে কি একটু I want to touch upon a few small things. So let's just open this up. So first thing হচ্ছে কি the resource part. হ্যাঁ, let's go with the resource part. So আমার জীবনে আর্লি ক্যারিয়ারে দুইটা বই অ্যাকচুয়ালি হেল্প মি রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড equity valuation.
দ্য ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে ভ্যালুয়েশন মেজারিং অ্যান্ড ম্যানেজিং দ্য ভ্যালু অফ কোম্পানিজ, এই বইটা, এটাকে আমি মনে করি যে মোটামুটি দ্য গো টু বুক অন অন ভ্যালুয়েশন লিটারেলি। এবং এটা ম্যাকিনজি কোম্পানি থেকে ওরা ওরা বেসিক্যালি লিখেছিল। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট বুক অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট হ্যাজ টু বি দ্য ফার্স্ট সর্ট অফ গো টু রেফারেন্স বুক। এবং এটা শুধু ভ্যালুয়েশনের জন্য না, এখানে এখানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারেই অনেক ক্লিয়ার ইনসাইটস এবং নলেজ আছে ফর এনি সর্ট অফ ইনভেস্টর। দ্য সেকেন্ড বুক ইজ কল ইনভেস্টমেন্ট ভ্যালুয়েশন টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স। এই বইটাও আমাকে যথেষ্ট হেল্প করেছিল। এটার অথর হচ্ছে আসফাত দামোদরন, ভদ্রলোক হচ্ছে এনওয়াইইউ স্টার্নের টিচার। সো এই এক্সেলটা আমি পরে শেয়ার করে দিব। এখানে আমার আজকের যেসব থার্ড পার্টি ম্যাটেরিয়ালগুলোর কথা বলছি সবটাই এখানে সর্ট অফ আছে। সো এই দুইটা বই আই স্ট্রংলি রেকমেন্ড। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আমি জানি না ডিউ লাইব্রেরি আছে, থাকার তো কথা, মানে এই বইগুলো অ্যাটলিস্ট থাকা উচিত আর কি আমার মতে, যদি না থাকে। And then the third part is দামোদরনের যে ওয়েবসাইটটা। So let me just quickly click on that. So so there is this website by Damodaran. So let's see what they have. Okay, tools. So tools এ এসে there is a lot of stuff here. So এই হচ্ছে ভ্যালুয়েশন ট্যাব। সো ভ্যালুয়েশনের মধ্যে সে এখানে একটা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ফার্ম মডেল করেছে, সে হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল আদার সর্ট অফ ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ভ্যালুয়েশন করেছে। এবং ফ্রি ক্যাশ ফ্লো একটা বা কোনো ধরনের ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো ভ্যালুয়েশনের যে অ্যাজাম্পশনস গুলো আমরা করি, ডিসকাউন্ট রেট এটসেট্রা এটসেট্রা, এই সব কিছুর জন্যই তার হচ্ছে কিছু মানে টেমপ্লেটস ফর্মুলা আছে, যেরকম এস্টিমেট আ বেটা, হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট, হ্যাঁ, এটার ফরম্যাট টেমপ্লেট সবগুলো করা আছে। সো দিস ইজ সর্ট অফ আ ভেরি গুড স্টার্টিং রিসোর্স পয়েন্ট অন দ্য ভ্যালুয়েশন পার্ট। সো আমার কাছে যেটা অলওয়েজ মনে হয় যে সেলফ স্টাডির থেকে বেটার কিছু নাই, বাট স্টিল লেটস সর্ট অফ কুইকলি রান বাই সাম অফ দ্য valuation methods that we actually use, হ্যাঁ। So broadly there are three valuation methods. So একটা হচ্ছে absolute valuation, relative valuation, sorry, absolute না, এটাকে আমরা ক্যাশ ফ্লো বেসড বলতে পারি, and then asset based। আচ্ছা, so let's do this, এটাকে উপরে নিয়ে যাই। So broadly we can cash flow based, ওকে। সো ব্রডলি তিনটা মেথডেই আমরা পড়ি। অ্যাসেট বেসড ভ্যালুয়েশন বলছে হচ্ছে কি, ঠিক আছে, দ্য ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি ইজ গোনা কাম ফ্রম দ্য অ্যাসেটস ইট ওনস, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, হ্যাঁ। সো এসেনশিয়ালি এটাকে দুইভাবে দেখা যায়। একটা হতে পারে যে হোয়াট এই এর ব্যালেন্স শিটে আসলে কি অ্যাসেট আছে এবং এটা রিপ্লেসমেন্ট কস্ট আসলে কি। সো ইমাজিন সে আম, একটা কোম্পানি, তার এখন কোনো ব্যবসা চলছে না, বাট দেয়ার আ লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি, তার অ্যাসেটসে ইট হ্যাজ ল্যান্ড and some inventory and then some machinery, and then তার liability side has some loans and other payables. So let's just make things up. Inventory 30 টাকা, machinery হচ্ছে গিয়ে 20, let's say 40, আর ল্যান্ড আছে হচ্ছে 50, ক্যাশ। সো এইখানে দিস ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টিং ব্যালেন্স শিট। সো লায়াবিলিটিস এসে আমাদের দিলাম হচ্ছে 50-20, সো we are making things up. So equity, ওকে। সো এইখানের যেহেতু অ্যাসেটস ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটিস প্লাস ওনার্স একুইটি, সো একুইটি হ্যাজ টু বি অ্যাসেটস মাইনাস লায়াবিলিটিস। সো দিস ইজ দ্য ব্যালেন্স শিট, হ্যাঁ, বাট দিট ডাজেন্ট মিন যে রিপ্লেসমেন্ট কস্টটা কি। সো এসেনশিয়ালি কোম্পানিটা রানিং না, নন অপারেশনাল, সো ওর কোনো ইনকাম নাই, লস নাই, কিছুই নাই, চুপচাপ বসে আছে, বাট দিস ইজ দ্য ব্যালেন্স শিট। এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাসেট বেস ভ্যালুয়েশন করতে হলে আমাদের যেটা চিন্তা করতে হবে যে ওকে, এইটাকে যদি আমি এই প্রত্যেকটা অ্যাসেটের অ্যাকচুয়াল মার্কেট ভ্যালু কত। সো লেটস সে এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকাউন্টিং বেসড আর কি। সো উই আর গোনা কনভার্ট দ্যাট টু মার্কেট ভ্যালু।
সো ইনভেন্টরি 30 টাকা সে রিপোর্ট করছে, বা এটা বেচতে গেলে হয়তো ওখানে কিছু ইম্পেয়ার ইনভেন্টরি আছে, হয়তো আমি 20 টাকা পাবো। মেশিনারিও হচ্ছে গিয়ে যে ও 40 টাকায় রিপোর্ট করছে, বাট এটা বেচতে গেলে হয়তো আমি 35 টাকা পাবো। ক্যাশ ইজ ক্যাশ, এক্সাক্ট প্রপার ক্যাশ, আনলেস সে আলতু ফালতু কোনো ব্যাংকে টাকা না রাখলে 10 টাকাটা 10 টাকায় সে ফেরত পাবে। ল্যান্ডটা সে আমরা 20 বছর আগে সে 50 টাকা কিনছিল, সো এখন 20 বছর পর আমরা দেখছি যে ইটস নট ভ্যালু 50 টাকা, ইটস লাইক ভ্যালু 250 টাকা। সো এসেনশিয়ালি ইফ আই ডু দ্যাট, my asset value goes up, and liability I have to pay the whole amount, এই পুরো জিনিসটা আমার পে করতে হবে। সো এই মেথডোলজিতে আমি যখন অ্যাসেট বেসড ভাবে চিন্তা করছি, সে আমার মতে কোম্পানি ভ্যালুয়েশন ইজ লাইক 245, হ্যাঁ। সো আই হ্যাভ কনভার্টেড দ্য assets and liabilities into market value, like fair value or replacement value, and that's how I'm like looking at it. So এই লজিকটা কিন্তু শুধু এরকম অ্যাসেট না, ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট দিয়েও করা যেতে পারে। যে সে একটা সফটওয়্যার টাইপের কোম্পানি, তার তো আর ফিক্সড অ্যাসেট অত থাকবে না, বাট তার কোনো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আছে। সো দ্য থিং উইল বি যে ওকে, ইফ আই ওয়ান্টেড টু রিক্রিয়েট দ্যাট অ্যাসেট, হ্যাঁ, হাউ মাচ উইল ইট কস্ট মি? ইফ আই ওয়ান্টেড টু রিক্রিয়েট দ্যাট সেম সফটওয়্যার, এমন ইটস পসিবল যে আমি রিক্রিয়েট করতেও পারবো না, সো আই উইল হ্যাভ টু গিভ আ প্রিমিয়াম, বাট রিক্রিয়েট করতে আসলে কি লাগবে, দ্যাটস সর্ট অফ দ্য থিং। এইটা ইউজুয়ালি ইজ আ প্রিটি কনজারভেটিভ ওয়ে অফ ভ্যালুইং কোম্পানিজ, এই অ্যাসেট বেসড, এক্সেপ্ট ফর সার্টেন এক্সেপশনাল পিরিয়ড। সো আমরা বলি যে গোয়িং কনসার্ন যদি কোনো কোম্পানি হয় যে সে হচ্ছে প্রফিট করছে এবং সেটা রানিং চলবে, ওই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসেট বেসড ভ্যালুয়েশন আসলে করি না। ইনফ্যাক্ট আমার কোনো বিজনেসে আমি কোনো ধরনের কোম্পানিতেই অ্যাসেট বেসড করি নাই, এক্সেপ্ট ফর ওয়ান স্পেসিফিক এক্সাম্পল। রিমাইন্ড মি টু সর্ট অফ টক অ্যাবাউট দ্যাট ওয়ান, অ্যান্ড দেন so that was asset based. We'll touch upon that again, and then we talk about relative valuation. So relative এর কথা হচ্ছে কি, okay, let me give an analogy যে I have a laptop and I have used it for 2 years. আমি কয়েক বছর আগে এটা কিনছিলাম হচ্ছে গিয়ে 1 লাখ টাকা দিয়ে, হ্যাঁ। 2 বছর আমি ইউজ করছি, সো এখন আমি এটা বেচতে চাই। সো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস ল্যাপটপ? সো এসেনশিয়ালি আই নো মাই মডেল, আই নো আই হ্যাভ ইউজড ইট। সো হোয়াট আই এম গোইং টু ডু হচ্ছে কি, ইন্টারনেটে বা মার্কেট প্লেসে গিয়ে দেখবো যে হোয়াট আর পিপল আস্কিং ফর দিস ল্যাপটপ, লাইক সেম মডেল, সেম ইয়ার, হুবহু সবকিছু সেম। মানুষরা কি ইউজ করতে, কত দামে বেচতেছে। সো যেহেতু 2 ইয়ার্স ইউজ হয়েছে, এটা তো দাম 1 লাখ তো হবে না। টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট তো খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে ইরোড হয়ে যায়, ইম্পেয়ার্ড হয়ে যায় বেসিক্যালি। সো সো আমি গেলাম ফেসবুক মার্কেট প্লেস, বিক্রয়.com, এটসেট্রা এটসেট্রা, গিয়ে দেখলাম হচ্ছে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রাইসে সে পোস্ট করছে। কেউ 45,000, কেউ 50,000, অ্যান্ড দেন কেউ 55,000। সো হোয়াট আই ক্যান দেন সি হচ্ছে গিয়ে যে ইউজ অ্যান্ড ওয়্যার আর টেয়ারের ব্যাপার আছে। তো সো কোয়ালিটি ছবি টবি দেখে বুঝলাম যে ওকে, আমি যেই আমি তো ভালোভাবে মেনটেন করছি। সো টিপিক্যালি আমি যখন আমি যেই মেনটেনেন্সটা করেছি, ওইগুলো মোটামুটি 55-এর দিকে যাচ্ছে। সো সো এসেনশিয়ালি দ্য ল্যাপটপ ইজ ওয়ার্থ 55,000 টাকা। অ্যান্ড দ্য ওয়ে আই এম কামিং টু দিস প্রাইসিং অর ভ্যালুয়েশন হচ্ছে গিয়ে মূলত মার্কেটের অন্য অ্যাসেটস, সিমিলার অ্যাসেটস আসলে কি দামে আছে। এখন কোম্পানির ক্ষেত্রে যখন আমরা এই জিনিসটা রান করতে চাই যে ওকে, অন্য কোম্পানির দাম হচ্ছে এত, আমার কোম্পানির দাম কত হওয়া উচিত, মানে এসেনশিয়ালি সেই মেথডোলজিটা আমরা ফলো করতে হলে we have to think of certain rules, যে which rule, some rules to follow before doing that. So rule number 1, হ্যাঁ, আমি যদি একটা, আমার কোম্পানিটা হচ্ছে একটা স্টার্ট আপ, তার রেভিনিউ আছে, প্রফিট নাই, হ্যাঁ, তার সাথে যদি একটা খুবই ম্যাচিওর কোম্পানিকে কম্পেয়ার করতে চাই, দ্যাট ইজ নট আ গুড কম্প্যারিজন, বিকজ দে আর কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, at completely different stages. At early stage আমার কোনো প্রফিটেবিলিটি নাই, আমার কনসেপ্ট রিস্ক অনেক হাই, এই ব্যবসাটা আদৌ টিকবে কি টিকবে না আমি জানি না। আর্লি অন হচ্ছে গিয়ে যে আমার, বাট গ্রোথ রেট ইজ আর ভেরি হাই, ভার্সাস লেটার স্টেজে হচ্ছে গিয়ে আমার, we know that company has been running for quite some time, প্রোডাক্ট রিস্কটা অনেকটাই মিটিগেটেড, আদার রিস্ক আর মোর প্রিভ্যালেন্ট, এটা একটা হতে পারে। সো উই আর টকিং অ্যাবাউট ফার্স্ট যে ফ্যাক্টরটার কথা বলছি রিলেটিভ ভ্যালুয়েশনে, যে স্টেজ অফ দ্য কোম্পানি, সো এটা কনসিডার করতে হবে। নাম্বার 2 ইজ সেক্টর। সো আমি যদি আমার কোম্পানিটা আমি স্টাডি করছি একটা ব্যাংক, অ্যান্ড আই কম্পেয়ার উইথ আ কনজিউমার গুডস কোম্পানি, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ নট আ গুড কম্প্যারিজন, ঠিক আছে। সো জাস্ট টু গিভ এন এক্সাম্পল, ধরেন সে আমি বলছি যে আমার, আই এম লুকিং এট সে, সো রেনাতা, হ্যাঁ, সো অ্যান্ড সে রেনাতার পি হচ্ছে 20 টাইমস, ঠিক আছে। অ্যান্ড আমি যদি বলি ও ডিএসির পি হচ্ছে তো 12 টাইমস, অ্যান্ড রেনাতার পি হচ্ছে 20 টাইমস, হ্যাঁ। So, so Drenada is overvalued. So, is that and this is a question for you guys. Like, you can unmute and answer. Do you think that's a good comparison?
In my opinion, it is not a fair comparison. And you absolutely right. So essentially, it's not a fair comparison because we are talking about completely different things, and DSC is made up of different sectors, and there are like a খিচুড়ি of many companies, right? So ওটার সাথে রেনাতাকে compare করে যদি আমি বলতে চাই যে রেনাতা is undervalued or overvalued, it's not gonna work. Uh, what I can perhaps do is to get one step closer. I can say, আচ্ছা রেনাতা যেহেতু generic pharmaceutical company, let's try to compare with other generic pharma companies. So I can look at Square, I can look at Beximco Pharma, I can look at Ibn Sina, ACI, formulations, blah, 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 and say, just to give some number, Beximco Pharma is 7x earnings, it's about 15x. And so now we are getting to a picture, and this is PE. Yeah, so I'm going to come to that. এখন হয়তো মনে হতে পারে যে ওকে নাও উই আর গেটিং দেয়ার সো উই আর কম্পেয়ারিং রেনাতা উইথ আদার সিমিলার কোম্পানিজ ইন বাংলাদেশ and we are getting somewhere যে okay it looks a little bit expensive, right? So that's sort of the first thing, but remember that's sort of the first stage. আমি তো যখন ল্যাপটপটা দেখছিলাম আমি মডেল টু মডেল কম্পেয়ার করছি, কিন্তু আমার তো কোয়ালিটিও কম্পেয়ার করতে হবে. So we have to bring in some other parameters. So it can be revenue growth, and it can be some which is like a growth parameter, and it can also be a margin বা profitability parameter. So it এটার আন্ডারে থাকবে হচ্ছে গিয়ে সে সামথিং লাইক a net profit margin অথবা ROIC অথবা ROE, এই ধরনের কোনো একটা প্যারামিটার. So we can actually see, okay, does Renata have substantially higher ROE, ROIC, or NPM, any of those, than these? That's kind of one question we can ask ourselves. And then also, historical last 3 year or 5 year, has it grown faster than these? So maybe there's a logic to them having a higher PE ratio for whatever reason. We are not being able to capture just in this number. So there has to be a valuation multiple that has to be accompanied by some other parameters. So that's sort of the second part. এটা I brought to sort of sectoral যে কম্পারিজনের পার্টটা আনার জন্য সেটা আনতে যাচ্ছিলাম. And for that matter, just to so again একটু যদি অন্য একটা কোয়েশ্চেন বলি, আমি যদি বলি বাংলাদেশের স্টক মার্কেটের পি রেশিও হচ্ছে 12 আর পাকিস্তানের হচ্ছে সে লেটস সে 7, আর হচ্ছে শ্রীলঙ্কায় হচ্ছে লাইক 15, কথার কথা, and then India হচ্ছে 20. So can I conclude that Pakistan is the cheapest, followed by Bangladesh? Again, in my opinion, I cannot really judge a entire economies or an entire stock exchange based on just PE, because all the economies are comprised of different sectors, and those sectors are growing or descending at a different rate. So we cannot really judge DSE alone on just a PE ratio. Absolutely correct. So what you are saying যে এদের মার্কেটের কম্পোজিশন উইল বি ওয়াইল্ডলি ডিফারেন্ট. সো বাংলাদেশে এমন হতে পারে যে ব্যাংকিং ইজ লাইক দ্য লার্জেস্ট ওয়েট ইন দ্য ইন্ডেক্স, পাকিস্তানে হতে পারে যে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট ওয়েটিং, ইন্ডিয়াতে হয়তো কনজিউমার গুডস, অ্যান্ড এই সেক্টর টু সেক্টর তারা কি মাল্টিপল পায়, it differs quite substantially. So consumer goods always trades as a higher multiple, higher multiple on earnings, higher multiple on sales, blah blah blah. And then oil and gas, very cyclical sector, always trades at a lower multiple. Banking, cyclical sector, earnings trades on a lower multiple. So এইটা এই জন্য না কান্ট্রি টু কান্ট্রি পি আসলে কম্পেয়ার করা যায় না. There is actually a trick to compare. The way to compare that হচ্ছে গিয়ে you look at a sort of say আমি বাংলাদেশকে যদি বেস ধরি, আমি জানি যে বাংলাদেশের ওয়েটস গুলা কত, ব্যাংকিং অ্যান্ড ফার্মা অ্যান্ড ব্লা 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 এরকম. So I basically use the same Bangladeshi weights on India, Pakistan, and Sri Lanka, and to recreate their PE for the same weights. So ওইটা করে আমি হয়তো এক ধরনের একটা কম্পারিজন করতে পারবো, যেহেতু আমি কম্পোজিশনটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে ফেলছি. এনিওয়েজ I'm going a bit further away from the topic. So we said that we need to compare the right stage, we need to compare the right sector, and then the right multiple. So where I talked about price earnings, but what's like this multiple? The thing is যে দুইটা কোম্পানি যে স্কোয়ার সে কথা ওদের রেভিনিউ সে 20,000 কোটি টাকা, and then ইবনে সিনার সে 5,000 কোটি টাকা, এইটা দিয়ে তো অবভিয়াসলি স্কোয়ারের ভ্যালুয়েশন হায়ার হবে, ইবনে সিনার কম হবে. এটা দিয়ে তো আমি বলতে পারতেছি না কে চিপ বা কে এক্সপেন্সিভ. সো আই হ্যাভ টু স্ট্যান্ডার্ডাইজ দ্যাট অ্যান্ড টু মেক ইট কম্পারেবল. দ্য ওয়ে উই ডু ইট হচ্ছে উই ডিভাইড বাই সাম ইনকাম অর অ্যাসেট বেস মেট্রিক. কমন হচ্ছে গিয়ে সেলস,
প্রফিট, ইবিডা, তারপর হচ্ছে গিয়ে book value. We sort of look at these metrics and divide this market value to come up with what is the price to sales ratio, what is the price to earnings ratio, what is the price to EBITDA অথবা EV to EBITDA, and then what is the price to book value. So we basically standardize that. তাহলে আমি দুইটা কোম্পানি with different size, মানে not completely different stage but different size কে আমরা compare করতে পারছি. So we have to use the right multiple, and how we select these multiples, let me just give you some rundown, and McKinsey বইতে আবার এটা আরো সুন্দর করে এক্সপ্লেন করা আছে যে এক একটা সেক্টরে এক এক ধরনের রেশ মাল্টিপল মোর কমন. So to give an example, for financial sector we use price to book খুবই কমনলি. সো কোয়াইট অফেন আমরা প্রাইস টু আর্নিংস এর কথাই বলি না, বললেও কম বলি, বাট প্রাইস টু বুক রেশিওটাই হচ্ছে গিয়ে মোর কমন. ফর কনজিউমার গুডস, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে কনজিউমার স্টেপলস, তো কনজিউমার স্টেপলস বলতে হচ্ছে যারা মোটামুটি নেসেসিটি টাইপের প্রোডাক্ট, যেটা আমি না কিনলে হবেই না, আমার কিনা লাগবে, সে রেকিট বেনকাইজার, হ্যাঁ তার প্রোডাক্টগুলো নেসেসিটি টাইপ, ইউনিলিভার তার প্রোডাক্টগুলো নেসেসিটি টাইপ. এই ক্ষেত্রে যেহেতু বিজনেসটা ভেরি স্টেবল, বিএটি অ্যাজ ওয়েল ভেরি ডিফেন্সিভ বিজনেস, সো আই ক্যান ইউজ আ প্রাইস টু আর্নিংস রেশিও. ফর ফার্মাসিউটিক্যাল আই ক্যান ইউজ আ প্রাইস টু আর্নিংস রেশিও, কারণ এটারও প্রফিটেবিলিটি মার্জিন এগুলো অত ভোলাটাইল না. বাট ইফ আই মুভ টু কনজিউমার ডিসক্রিশনারি, যেখানে কাস্টমারের হচ্ছে কি খুব প্রয়োজন নাই কিনাটা, মানে এটা ম্যান্ডেটরি না, লেটস সে সিঙ্গার বা ওয়ালটন টাইপের ব্যবসা, এইটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল ব্যবসা, তাদের টপ লাইন রেভিনিউ ক্যান বি ভেরি ভোলাটাইল ফ্রম ডিউ টু ম্যাক্রো ইকোনমিক শিফটস, এবং হচ্ছে তাদের মার্জিন ক্যান বি ভেরি ভোলাটাইল. এই ক্ষেত্রে প্রাইস টু আর্নিংস ক্যান বি সামটাইমস মিসলিডিং, হ্যাঁ, কারণ আর্নিংসটা খুব সিগনিফিক্যান্টলি ভোলাটাইল থাকে. সো এই ক্ষেত্রে হয়তো প্রাইস টু সেলস অথবা ইবি টু সেলস মে বি মোর রেলিভেন্ট. And then if I look at, let's say, telcos, telcor ক্ষেত্রে EV to EBITDA is very common, কারণ telcos are very cash flow generative, and EBITDA is a proxy for cash flow. So telcoতে we use EV to EBITDA. And then certain startup টাইপের বিজনেসে অনেক সময় হচ্ছে গিয়ে price to clients অথবা price to some other parameters we can use. So essentially there are these norms that which multiple should we be using for these comparisons that are available, and যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে মোটামুটি ইউজ হয়. And if you are a sell side analyst and everybody is using a certain method to value a company, and you are using a completely different method, you will be your conclusion will be wildly different from pretty much others আর কি. So এটা হচ্ছে গিয়ে to something you want to be very clear about. And how we sort of come to the valuation number is essentially this, যে I have chosen the peer groups, so এখানে আমার peer group পেয়ে গেছি, and then I have chosen the ratio, the multiple I'm using, which is price to earnings, and I have spread the earnings multiples, and these are the numbers. And now we are going to talk about, okay, so Beximco is trading at 8x, and আমি যদি দেখি যে on an average বাকি যারা আছে তারা হচ্ছে গিয়ে যে বেক্সিমকোর মতনই গ্রোথ রেট, তার বেক্সিমকোর মতনই প্রফিটেবিলিটি মেট্রিক. সো দিস গাইজ 15, 7 and 20, if I sort of think of an average of that, 15, 7 and 20, 14, so I can say, okay, Renata is an outlier more or less, but generally Square is also an outlier. So on an average মোটামুটি 14p হতেই ফার্মা কোম্পানিগুলো চলে, and given the business outlook, Beximco should trade at 14 times earnings. So essentially earnings per share যদি সে হয় 10, কথার কথা, and Beximco যদি আমি 14 times multiple দিই, so it should trade at 140 টাকা. So that's sort of the way we would come to the fair value of Beximco Pharma from this example. Moving on, so we had quickly touched upon cash flow relative valuation. So let's talk about absolute valuation and cash flow based valuations. So essentially, almost all discounted cash flow money methods are follow under this, that gives you a specific sort of a price
for the company. And then the very popular methods হচ্ছে গিয়ে free cash flow to firm, free cash flow to equity, dividend discount model, and then there is also residual income model uh, for the company. So let's just uh, quickly touch base on these. Okay, so ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফার্ম, ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি যেটা বলে, মূলত যে কোম্পানি ব্যবসা করছে, ব্যবসা করে তার রেভিনিউ থেকে তার কিছু এক্সপেন্সেস বাদ যাচ্ছে, এক্সপেন্স বাদ যাওয়ার পরে তার অপারেটিং প্রফিট হচ্ছে, অপারেটিং প্রফিট থেকে তার হচ্ছে উই অ্যাডজাস্ট ফর নন ক্যাশ আইটেমস লাইক ডেপ্রিসিয়েশন, অ্যামোর্টাইজেশন, ব্লা ব্লা ব্লা, অ্যান্ড দেন ওই টাকাটা তো আমি বাসায় নিয়ে চলে যেতে পারবো না অ্যাজ আ শেয়ার হোল্ডার। ওইখান থেকে দেখা যায় যে আমার কিছু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমার ইনভেস্ট করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, সো ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেশনস থেকে ওটার মধ্যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাকচুয়ালি আছে। সো there is working capital investment and there is a capex as well. So এইগুলো বাদ দেওয়ার পর যেটা থাকে, that's sort of the remainder that can go to bond holders and equity holders. So essentially free cash flow to firm estimates that remainder cash flow that can go to bond and equity holder. And free cash flow to equity holder বলে যে okay, I can subtract the bond holder or debt holder payments. So the remaining from that is basically the cash flow that goes to equity holders. So I can use that to create the value of the company. So in the case of free cash flow to firm, আমি একদম nitty-gritty তে যাচ্ছি না because I have given all the reference materials, so you can check all these out, but I'm just high level এটা বলতেছি যে in the case of free cash flow to firm, we need to discount free cash to firm with weighted average cost of capital, and we need to discount free cash flow to equity with cost of equity, essentially because this is going to equity holders only. And dividend discount model is actually almost also the dividends are residual cash flows that goes to the shareholders. So we discount dividend discount model with cost of equity, and residual income model kind of tie. So our income model we discount with cost of equity. Um, so okay. So let's touch a bit on these choices. So essentially, for most non-financial company, I default to free cash flow to firm. I feel that আমার জন্য that's much easier rather than sort of predicting, and free cash flow to equity হচ্ছে কি একটু volatile হতে পারে due to debt repayments. So I try to avoid free cash flow to equity. I use free cash flow to firm most of the times. ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল আর রেস্টুরেন্ট ইনকাম মডেল আমি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জন্য করি না। ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল আমি হচ্ছে ব্যাংকিং এর জন্য করি, অ্যান্ড আরআইএমটা হচ্ছে কি মোটামুটি একটা ব্যাংকিং টাইপের মডেল, বাট আজকাল আমি রেসিডুয়াল ইনকাম ইউজই করি না মোরলেস। আমার কাছে মনে হয় যে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল ইজ সর্ট অফ গুড এনাফ। For manufacturing companies, আমার মতে DDM is not a really good fit. Free cash flow is a significantly better option than the dividend discount model. Okay, so let's just talk a little bit about the way you want to craft the free cash flow to firm. Let's talk about free cash flow to firm. What are the other assumptions that are required? So essentially, if I look at a company, the model is going to look like something like this. So you have 0, 1, 2, 3, 4, 5, and let's say এগুলো হচ্ছে আমাদের historicals. So you have your cash flow from operations, you have your capex, and then you have free cash flow to firm. So কোম্পানি যেটা আমরা স্টাডি করছি, we can easily calculate তার historical কত। Just for simplicity, আমরা just say যে this is sort of the free cash flow, and then you gotta forecast the business model obviously. So 6, 7, 8, 9, আমরা সে 10 বছর 5 বছর ফোরকাস্ট করছি, and let's just say আমার মনে হচ্ছে যে এটা it's gonna grow at 12%, just for simplicity from here onwards. Okay, I'm gonna come back to this. So we got the free cash flow. We need the weighted average cost of capital. So we know that WACC is basically the weight
of equity times cost of equity, weight of debt times cost of debt, and that's sort of after tax. So how do we get these numbers, right? So essentially, the cost of debt is my marginal borrowing cost. এখন আমি বড় করতে গেলে আমি কি রেটে করবো? বাইরের দেশে most companies have bonds issued, so you can just look at the bond yields. That's what the investors demand to invest in the bond of this company. So that's the cost of debt. বাংলাদেশে বেশিরভাগ কোম্পানিতে সেটা নাই, সো আমরা ইউজুয়ালি ডিপেন্ডিং অন দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য কোম্পানি আমরা ব্যাংক বরোইং রেট চিন্তা করি। সো এখন সে ব্যাংকিং সেক্টর কর্পোরেট লেন্ডিং করছে 13 থেকে 14%, সো ভালো প্রাইম বরোয়ার্স উইল গেট অ্যাট 12% হয়তো, আর মোস্ট বরোয়ার্স উইল গেট অ্যাট 13 to 14%। সো আমি যে কোম্পানিটা স্টাডি করছি, আমি যদি মনে করি যে ওকে দিস ওয়ান ইজ নট দ্য বেস্ট অফ দ্য সর্ট, সো ওর ব্যালেন্স শিটে টু মাচ ডেট, ক্যাশ ফ্লো একটু ইরাটিক, সো লেটস সে ও 14%-এ বড় করবে। অ্যান্ড যেহেতু এটা আফটার ট্যাক্স করতে হবে, সো হোয়াটস দ্য ট্যাক্স রেট? লেটস জাস্ট সে ইটস 27.5%. সো যেহেতু ইট ক্রিয়েটস আ ট্যাক্স শিল্ড, that's sort of the cost of debt. Cost of equity, আমি যেভাবে চিন্তা করি, I think of the risk-free rate plus equity risk premium into beta. I use the CAPM. So risk-free rate আমি cross cycle 10-year bond average নিতে পছন্দ করি। So historically বাংলাদেশে inflation ছিল about 7%, and then I typically think that there's a 2% real risk-free rate on top of that for bondholders. So that takes me to a risk-free rate of 9%. প্লাস ইকুইটি রিস্ক প্রিমিয়াম হচ্ছে আমি রিস্ক ফ্রির উপরে কত প্রিমিয়াম চাই। আই টিপিক্যালি ইউজ 5 to 6% ইন্টু বেটা। আই ডোন্ট ক্যালকুলেট বেটা, আই এস্টিমেট বেটা। রিমেম্বার দ্যাট মার্কেটের বেটা উইল অলওয়েজ বি 1. So some companies will have a beta of more than 1 and some companies will have a beta of less than 1. So typically যে কোম্পানিগুলো খুবই স্টেবল ইন নেচার, লাইক ফার্মাসিউটিক্যাল, লাইক কনজিউমার স্টেপলস, সেগুলোর বেটা উইল বি 1 or less than 1. And other cyclical sectors like cement, steel, যেগুলো volatile, banking, etc., they will have slightly more than 1. So depending on the company, let's just say I'm using 1.1. That's sort of my cost of equity. And then let's talk about the weights. So typically আমি এটা করি, I take the debt on the balance sheet, interest bearing debt, and I take the market capitalization of the company, and say the weight the debt is basically 40 টাকা and the market cap is like 500 টাকা. So this is my total, and the weight is essentially 92% equity and 7% E. Now, here are debates on these things, like যে আমি কি 93 and 7 ইউজ করবো কিনা, নাকি I want to use something more normalized. So sometimes আমি বলি যে ওকে কোম্পানিটা খুবই কম লেভেল অফ ডেট ইউজ করতেছে, বাট প্রুডেন্ট ক্যাপিটাল অ্যালোকেশন হলে ও কিন্তু ইভেনচুয়ালি ডেটের অ্যামাউন্টটা বাড়ায় দিবে। সো মেবি they're gonna get to 70% equity and 30% ডেট। উল্টাও হয়, কোম্পানি একটা বড় এক্সপেনশন প্রজেক্ট করলো, প্রচুর টাকা ধার নিল, আমার মনে হচ্ছে যে এখনের রেশিওটা ইজ টু হাই। সো আই উড সে যে না, নর্মালাইজ লেভেলে সে এত ডেট ইউজ করবে না, সো তার তার অন সাস্টেনেবল বেসিস সে ডেটা একটু কম ইউজ করবে। সো I can start with the current levels, but sort of I kind of adjust. So let's just say I'm using that optimally 70-30 for these companies, right? And so essentially WACC is cost of equity into weight of equity plus um, weight of debt times cost of debt. So that's sort of my WACC, and I can essentially I can then use this WACC to calculate the present value. Remember the এটা হচ্ছে forecasts. So if this is the year one, this becomes the PV of that year, and then for the next years I can basically just আমি জাস্ট একটু বাংলা সিস্টেমে করছি, বাট এটা আরো আরো বেটার ভাবে করা যাবে। I can do a PV calculation for here. Okay, the tricky part starts from this period. হ্যাঁ, essentially যে আমি যদি মনে করি যে এই 5 বছর ফোরকাস্টে গিয়ে কোম্পানি এমন একটা স্টেজে চলে আসছে যেখানে একটা স্টেবল গ্রোথে চলে আসছে, and let's say that
স্টেবল টার্মিনাল গ্রোথ হচ্ছে লাইক 7%, হ্যাঁ, I can then use a formula to sort of the Gordon growth model to sort of find out the terminal value আসলে কি using this growth rate. So essentially, if I'm not wrong, we use this times 1 plus the growth rate divided by bracket open eta minus the growth rate. So that's sort of the terminal value on this period here. And এখানে we obviously we have to calculate the PVs for this, and এইটা যেহেতু 10th a 5th year terminal value, I have to make a PV of that back to this period. So আমি আবার বেশি details দেখাচ্ছি না, but the tricky part sort of comes from companies that may be growing at say 30%. The company is growing at 30% per year. এখানে তো আমি 12% দিয়েছিলাম for this forecast period, and then it's slowing down to 7% as I'm mentioning, right? At this state mature হয়ে গেছে. Or what if it's growing at 30% here? And so it's going to grow 30, 30, 30, 30, 30. এইখানে এসে আমি বলতেছি, oh, sorry, from here onward it's going to grow 7%. If I do that, there's a strong chance that আমি আসলে এই কোম্পানিটাকে penalize করতেছি, because it's possible that beyond 10th year, that's not year 10 by the way, that's year 5, আমি এখানে just one টান করে লিখছি, beyond 5-year forecast আর কি, the company may actually grow at 15%. So it may grow 15% from here onwards. And so if I use a 7% terminal growth rate, I'm basically penalizing the company. সো এই ক্ষেত্রে যেটা রেকমেন্ডেড, অ্যান্ড ম্যাকেনজির বই অ্যাকচুয়ালি খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করে, যে ইনস্টেড অফ ডুইং আ ভেরি ইনডেপথ মডেল উইচ ইউ হ্যাড ডান ফর দিস সর্ট অফ ফোরকাস্ট পিরিয়ডটা, আমরা হয়তো খুব গ্র্যানুলার ডিটেইলড সর্ট অফ আ মডেল তৈরি করলাম, we can do a very simplified model here for that third stage period with some basic assumptions. It can be just EBITDA margin and a revenue growth and some basic capex estimates to capture that third phase of high growth, which is not as high as this first phase, but not as low as 7%, till you go to a certain more stable period. And a point maybe we're going to use a stable growth rate. So this is what we call the 3-stage discounted cash flow model. And our মধ্যে বাংলাদেশের অনেক কোম্পানি actually fits in this structure rather than a 2-stage model. A 2-stage model, we may be not capturing the growth potential properly. So that's sort of my thinking, except for a few companies like say BAT. If you're studying BAT, আমার ধারণা হচ্ছে tobacco sticks sales মোটামুটি এক ধরনের স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, so there's not a whole lot of growth left. Similarly, I think for telco as well, there's not a whole lot of growth left, অনেকটা স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে. So we can basically um, say যে ওইগুলোকে আমরা 2-স্টেজেই ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারবো. And then I just also want to talk a little bit about the terminal growth rate. I feel like যে আমি early in my career I had some misunderstandings and people had some confusion about what this number should be. So a lot of people at that time আমাকে বলতো যে বাংলাদেশের রিয়েল জিডিপি গ্রোথ যদি 6 to 7% হয়, there is no way the terminal growth rate would be 6 to 7% perpetuity. Bangladesh will not grow at 6 to 7% for perpetuity. So that was the question. The only problem here is that this 6 to 7% is a real number. It's a real GDP growth. It's adjusted for inflation. Whereas আমরা যে মডেলটা করতেছি, that's a nominal thing that adds inflation on top of that. So so the way I come to that 7% is like this. If I say that Bangladesh economy for near future will grow at 3 to 4%, like sustainably, ওই ক্ষেত্রে my real GDP growth going forward is like 3 to 4%. And then I add a future inflation forecast on top of that. So that's sort of, let's say, and I may think that that's about
ওই সময় গিয়ে 5% হবে। সো 3 + 5 8%. So I think that's sort of for many companies an 8% terminal growth rate is quite pragmatic হ্যাঁ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। And some companies may be going even higher. Some we may say যে okay economy grow করবে কিন্তু ওর ব্যবসাটা আসলে declining stage চলে যাবে, so they will grow at less than that, so they may be growing at 6% nominally from that terminal year. So that's sort of one thing you want to remember. And another thing আমার মনে হয়েছিল যে যেহেতু আমার টার্মিনাল গ্রোথ রেটে আই এম ইউজিং আ লোয়ার ইনফ্লেশন রেট দেন টুডে রাদার দেন টুডেজ ডিসকাউন্ট রেট, I also use a different this WACC calculation for that terminal value calculation. যেহেতু আমি টার্মিনাল গ্রোথ রেটের ইমপ্লাইড ইনফ্লেশন আমি কম রাখতেছি, সো আমার WACC এর মধ্যেও তো একটা ইনফ্লেশন কম্পোনেন্ট আছে দ্যাট কামস ফ্রম দ্যাট কস্ট অফ ডেট দ্যাট উই ক্যালকুলেট দ্যাট সর্ট অফ হ্যাঁ এর মধ্যে আছে। সো I use to adjust the cost of debt in my terminal value, again for that apples to apples comparison. So essentially these are the high level sort of ways I look at the valuation methods. And then others like sometimes we use something called a sum of the parts valuation. And here's a question for anyone who can answer. For what sort of company should we use a sum of the parts valuation? So again কোয়েশ্চেনটা রিপিট করি যে সাম অফ দ্য পার্টস যে ভ্যালুয়েশনটা আমি বলছি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক এটা কোন ধরনের কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করা উচিত? I think the companies that actually comprise of a lot of segments, Can you give me an example? like Unilever, it has many segments that it actually deals in. Sorry, আরেকবার ইউনিলিভার কি, what did you mention? Unilever? That the company actually has a lot of segments that it deals in. In the consumer goods market, it has a lot of products, so it actually has So some. okay, it could be, but first of all, the answer is right. So if a company has multiple business units, it's more like a conglomerate. The sum of the parts can be very relevant, and maybe the business segments are at different stage of operation, so I need to split it up. But other good examples could be ACI, ওর ফার্মা আছে, কনজিউমার আছে, তার হচ্ছে রিটেইল আছে, and very different businesses, very different stages. So instead of doing one free cash flow to firm, which is like illogical, we want to sort of break these up into smaller groups and then use the most appropriate valuation method for each sort of group. I also use some of the parts for brag bank. So here's the question, Jim, how would I like what are the different segments of brag bank that for which I should do a sum of the parts? SME ব্যাংকিং, কর্পোরেট, নর্মাল ডিপোজিটরস, এদের জন্য আলাদা আলাদা করে। আচ্ছা এইটা অ্যাকচুয়ালি আমি কম ব্যাংকিং হিসেবেই কনসিডার করি। সো আমি ওটাকে আমি ব্যাংকিং এর মধ্যেই রাখতে পারি আর কি, ওটাকে আমি সেগমেন্টাল করি না। সো আমি একটু আনসারটা দিয়ে দিচ্ছি। সো আই হ্যাভ মাই ব্যাংকিং পার্ট, বাট রিমেম্বার which Bragg Bank obviously owns 100% of, but remember Bragg owns a subsidiary in a MFS business. Do you know the name of that? বিকাশ রাইট। এখন টেল মি, বিকাশের বিজনেস মডেল বা গ্রোথ রেট বা স্টেজ কি ব্র্যাকের কনভেনশনাল ব্যাংকের মতো? No. না, there is a very similar line of business but not exactly. So and that's effectively তাদের effective ownership in বিকাশ. So I want to value বিকাশ separately, and বিকাশ এই মুহূর্তে if you study বিকাশ, so just to give you an example, I can sort of let's think of Bikash. And then Bragg owns some other subsidiaries, so stockbroker, merchant bank, money exchange, blah, blah, blah. So the other things they own, and let's say they own 100%.
আচ্ছা, এসবি মার্চেন্ট ব্যাংক, হ্যাঁ। সো ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে আই ক্যান ইউজ মেথডোলজি, I can use a DDM, I can use a price to book. If I see যে অন্য ব্যাংকগুলা কি লেভেলে ট্রেড হচ্ছে প্রাইস টু বুকে, আই ক্যান সে যে ওকে অন্য ব্যাংকরা ইন বাংলাদেশ আর ট্রেডিং এট 0.7 থেকে ক্লোজ টু 0.9x বুক ভ্যালিউ, বাট I can argue kind of that, okay, all the banks are cheap. And the way I argue that, if I look at banks in a few other countries, I can say, okay, they typically trade slightly above. And for the bank similar to BRAC, their ROE is about, say, 18%, and actually has been growing recent times that our asset growth হচ্ছে 30% plus, so really rapid growth. That should get like a 1.5 times book value. I have done the comp, so I said the book value is 1.5 times, and let's just say book value is 40, so 40 into 1.5, the standalone bank gets a 60 টাকা stock price, হ্যাঁ আচ্ছা। And then we look at Bikash obviously very rapidly growing, very fast growing. এই মুহূর্তে not thinking of profits, they do make profits. I think half yearly profits is about 300 crores or something like that. So annualized we are looking at 600 crore of profit, but I know যে at this stage ও আসলে profit নিয়ে ফোকাস করতেছে না, they're more focused on like growing their businesses, হ্যাঁ। So এই ব্যবসাগুলো I can think, okay, বাংলাদেশে তো আর বিকাশ টাইপের আর ব্যবসা নাই, so what other businesses can we find? Mature companies মধ্যে there's Visa, there's Mastercard, there are payments businesses, we have money transfer business like ADN, dLocal, globally, and এরকম আরো কিছু ব্যবসা আছে, there's Paytm India. And I can look at their price to sales, like, because these companies are not as focused on net profit, so I can look at their price to sales. Some of them trade at 10 times, 11 times, 6 times, 7 times, and I can say, okay, look, these are developed markets, much more in-depth financial markets, so let's start with these but give a discount. So I say, okay, I'm going to give them 4 times sales, huh? And let's just say that sales যা করছে না per share convert করলে it's about 30 টাকা। And then I look at their other subsidiaries, that stock brokerage, merchant bank, blah blah blah, and I find that আরে এই বেটাটা তো সারা জীবন শুধু লসই করে আসতেছে, মানে এই ব্যবসা তো কোনোদিন লাভ করে না, একদিন লাভ করলে একদিন লস করে। So do I want to value them on their net profit? Very tricky, because certain years they're losing money, certain years they're making money. It's not been a great business. So এগুলোর ক্ষেত্রে I can just say, okay, let's just look at their balance sheet, what's their shareholders equity, so I want to use that. And যেহেতু এগুলো ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি, আমার ওই book value is kind of market value, so we are using an asset based sort of a model, and let's just say এখান থেকে 1 টাকা আসতেছে আর কি, something like that. So এই ক্ষেত্রে I'm coming to a sum of the parts value of 91 টাকা, the stock price is, let's say, এখন 70, and I can conclude that there is a 30% upside based on this sort of SOTP method. Yeah, so kind of just a quick, simple demonstration of how I would think through on these. So that sort of covers the equity valuation part. I know যে আমি একদম nitty-gritty করে একদম মানে ওভাবে ডিটেলসে দেখাই নাই, but these are all available in your textbooks, in these books, in Damodaran's website. I thought that যে just আমার মতো করে দেখানো easier. So here's a question. I think যে can we take a 5 minutes break? জি ভাই, আমরা নিতে পারি। Okay. What is the standard break time? কি 5 minutes না বেশি হয়, কিরকম হয়? I hope 5 minutes is good, but আপনার যদি 10 minutes প্রয়োজন হয় নিতে পারেন। আচ্ছা, আমরা 5 মিনিটই করি তাহলে। এখন আমার ওকে এখানে ওকে মানে বাংলাদেশ টাইম 8:43, 5 মিনিট মানে কি জি আমরা 8:50 তে স্টার্ট রিজিউম করব, হ্যাঁ ওকে ওকে ওকে। ঠিক আছে। ডিসকাস সো ফার, আমরা বাই সাইড আর সেল সাইডের তফাৎটা কিছুটা বুঝলাম। আমরা ইকুইটি ভ্যালুয়েশন নিয়ে খুব খুব বেসিক লেভেলে কিছু কনসেপ্ট আমরা ডিসকাস করছি, যে 3-4টা মেথড মূলত আমরা ইউজ করি। আমরা অ্যাসেট বেসড করি যখন ডিস্ট্রেসড কোম্পানি হয়,
মোরলেস, অথবা হচ্ছে গিয়ে যে ভেরি অ্যাসেট হেভি যেসব কোম্পানিগুলা, মাইনিং টাইনিং ব্যবসা, সেটার ক্ষেত্রে রিলেটিভ সবগুলো ক্ষেত্রে মোটামুটি ইউজ করা যায়, বাট উই হ্যাভ টু ডিসাইড যে কোন মাল্টিপলটা ইউজ করতে হবে। সো ভেরি কমনলি ইউজড। আর আর ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মেথোডোলজির মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফার্ম আমরা কমনলি ইউজ করি। আর ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের জন্য সচরাচর ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল বা রেস্টুরেন্ট ইনকাম আমরা ইউজ করি। আর যদি একটা ব্যবসার মাল্টিপল সেগমেন্টস থাকে, উইল ইউজ সাম অফ দ্য পার্টস, তাহলে মোর অ্যাকুরেট একটা নাম্বারস পাওয়া যায়। আর এছাড়া আমি বলতেছিলাম হচ্ছে গিয়ে যে ইন আ ক্যাশ ফ্লো বেসড মডেল, টার্মিনাল গ্রোথ রেটটা, হাউ উই ডিটারমাইন, লাইক হোয়াট আর দ্য প্যারামিটার্স টু ইউজ আ টার্মিনাল গ্রোথ রেট, অ্যান্ড ইফ দ্য কোম্পানি ইজ গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট, এখনো স্টেবল গ্রোথে সে পৌঁছায় নাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সিম্পলিফাইড স্টেজ 3 ফোরকাস্ট করেই হয়তো আমাদের তারপরে টার্মিনাল ইটা করাটা হয়তো মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেন হচ্ছে গিয়ে যে 5 বছর ফোরকাস্ট করে আমি টার্মিনাল ভ্যালুয়েশনে চলে গেলাম, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হওয়ার চান্স থাকে। আর আরেকটা কথা আমি বলছিলাম যে টার্মিনাল গ্রোথ রেটে আমি যে ইনফ্লেশন অ্যাজাম্পশনটা করছি, টার্মিনাল ডিসকাউন্ট রেটেও আমার সেম ইনফ্লেশন অ্যাজাম্পশন করা উচিত। যদি আমি ফোরকাস্ট পিরিয়ড ডিসকাউন্ট রেট আর টার্মিনাল পিরিয়ড ডিসকাউন্ট রেট সেম রাখি, উইচ ইউজেস সে আজকের ইনফ্লেশন রেট অফ 7%, তাহলে থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, যে আমার ভলিউমেট্রিক গ্রোথ ছাড়াই তো রেভিনিউ 7% করে বাড়বে, মানে ফিউচারে ইনফ্লেশনের জন্যই বাড়বে, ইফ আই ক্যান পাস থ্রু দ্য কস্ট টু মাই কাস্টমার্স, অ্যান্ড দেন দের ইজ রিয়েল গ্রোথ অন ভলিউমেট্রিক গ্রোথ অন টপ অফ দ্যাট, তাহলে কিন্তু আমার টার্মিনাল গ্রোথ আরো হায়ার ইউজ করা প্রয়োজন ওই ক্ষেত্রে। সো আই মেনশন দ্যাট। সো আচ্ছা, এখন আমরা একটু রিপোর্টটা নিয়ে কথা বলি। সো রিপোর্টের ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস আই ওয়ান্ট টু টাচ আপন। প্রথম হচ্ছে গিয়ে যে আমি যেহেতু সিএফএ সোসাইটিকে রিপ্রেজেন্ট করি, উই হোল্ড আ কম্পিটিশন এভরি ইয়ার, সিএফএ সোসাইটি রিসার্চ চ্যালেঞ্জ, অ্যান্ড ডিউ হ্যাজ ওয়ান ইট নিউমারাস টাইমস। সো কম্পিটিশন যখন করা হয়, তখন কম্পিটিশন টাইপের জায়গায় কি ফরম্যাট থাকবে সেটা আসলে কম্পিটিশন থেকেই বলে দেওয়া হয়। সো আই হ্যাভ দিস পোস্ট ফ্রম সিএফএ ইনস্টিটিউট দ্যাট টক্স অ্যাবাউট যে কি কি সেগমেন্ট থাকা প্রয়োজন। সো ও বলছে যে, আই এম গোনা জাস্ট কুইকলি গো ওভার দিস অ্যান্ড দেন আই এম গোনা টক অ্যাবাউট সাম আদার স্টাফ। তো একটা হচ্ছে যে কোম্পানির বেসিক ইনফরমেশন, ওর ওর সাইজ কি, সেক্টর কি, ইন্ডাস্ট্রি কি, লিকুইডিটি, ব্লা ব্লা ব্লা, সেটা নিডস টু বি ইন দ্যাট রিপোর্ট। ওর বিজনেস ডেসক্রিপশন থাকতে হবে, যে ও কি করে, কয় ধরনের সার্ভিস, ওর মার্কেট শেয়ার কি, ওদের তারপর হচ্ছে কি রেভিনিউ এক্সপেন্সেস এর ড্রাইভার্স গুলো কি আছে না আছে, ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভ পজিশনিং, পোর্টার্স 5 ফোর্সেস, সেগুলো থাকতে হবে। হ্যাঁ, যে আমি সিঙ্গারের উপর রিপোর্ট করছি, অবভিয়াসলি আই ওয়ান্ট টু নো যে সিঙ্গার কি কি বানাচ্ছে, সে টিভি বানাচ্ছে, সে এসি বানাচ্ছে, সে ফ্রিজ বানাচ্ছে, মোস্টলি ফ্রিজ ইজ দ্য মেইন সেলিং প্রোডাক্ট, এন্ড আই ওয়ান্ট টু নো যে এক একটার মার্কেটের সাইজ কি, বাংলাদেশে মার্কেটের গ্রোথ রেট কি, সিঙ্গারের মার্কেট শেয়ার কত। আই অলসো ওয়ান্ট যে তার পজিশনিংটা আসলে কোথায়। হ্যাঁ, যে লাইক লেটস সে কম্পেয়ার টু ওয়ালটন, সিঙ্গার উড বি স্লাইটলি মোর প্রিমিয়াম, রাইট? বাট কম্পেয়ার টু স্যামসাং বা শার্প, সিঙ্গার উড বি slightly less premium. So each of these guys are positioned at a different sort of segment, and তার কাস্টমার পজিশনিং অনুযায়ী তার বিজনেস মডেলস উইল ভ্যারি, তার ফাইন্যান্সিয়াল প্রোফাইল উইল ভ্যারি। আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ইনভেস্টমেন্ট সামারি, যে do I think it's a buy, sell, or a hold, and why? Like, why do I think it's a buy, sell, or a hold? I want to have my valuation segment. I mentioned that ultimately buy, sell, or a hold is coming through my valuation, and আমরা এটা কিভাবে how are we coming to this number? Hey, what is my methodology? What are the assumptions I have used? If I am using relative valuation, our peer group গুলো আসলে কারা ছিল? There has to be a financial analysis of the company, like financial statement analysis. And then I want to talk about risks. So, what are the risks for this company that need to be considered? And then CFA Society রিসার্চ চ্যালেঞ্জের জন্য সিএফ ইনস্টিটিউটে ওরা একটা ইএসজি সেগমেন্টের কথা বলে, যে হাউ ডাজ দিস কোম্পানি র্যাঙ্ক অন ইএসজি প্যারামিটার। সো দ্যাটস সর্ট অফ দ্য গাইডলাইন দ্যাট সিএফএ ইনস্টিটিউট রেকমেন্ডস, অ্যান্ড ফর মোস্ট ইকুইটি রিসার্চ রিপোর্টস এটা মোটামুটি কাছাকাছি। হ্যাঁ, মানে ইএসজিটা হয়তো না থাকলেও মোরলেস দিস ইজ অ্যাবাউট রাইট। সো আই ওয়ান্ট again, let's open up another sheet. I want to talk about a few other things on this. Let's say you join a broker and you have been given the job to initiate on the steel space. And steel, you look at the market and you see, okay, there is obviously BSRM Steels Limited, there is BSRM Limited,
and there's GPH Ispat. I think there's also Apollo Ispat listed possibly. So আর কিছু আছে নাকি আমার মনে নেই, but you find these. So your head of research says দেখো Asif, you need to do a sector report on steel, and we need to initiate upon that. So a report type, so sector initiation. So in a sector initiation, this is going to be a very comprehensive report. Like for the entire sector, you want to touch upon as much information as possible. The Bangladesh steel market size key, growth key, types of steel key, ওগুলার মধ্যে price variation কি আছে না আছে, how is it sold, distribution methodology কি, cost of মানে raw material গুলো কোত্থেকে sourced হচ্ছে, blah 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 blah. And then you also will have segments on each of these companies. Okay, BSRM Steel, is it a buy sell? But each of these will have their own equity research report. So BSRM Steel Limited, BSRM Limited, GPH Ispat, and Apollo Ispat. And you might say, I'm bullish on these two. I think Apollo is going to be a bankrupt, and then GPH will be struggling for various different reasons. So and that's how, and also our valuation rating এটা upside potential হচ্ছে এত blah blah blah. These are my assumptions, etc etc. So initiation report, whether it's a sector initiation or a company initiation, and instead of a sector initiation, you might actually have a company initiation. Just to give you an example, if when Grameenphone came to the market, GP আসছিল, and then অনেকদিন পর রবি আসছে, so রবি আসার পরে the telco analyst, যেহেতু already GP is already there, they have reports, so the telco analyst will start at the initiation for Robi. So again, a very comprehensive report often goes to 40, 50, 60, 100 pages, depending on the on the complexity of the company and the sector. But you want to have a comprehensive report. But once you have done that sector initiation, say I have done this sector initiation, right? And I have come to with ratings for each of these. ফিউচারে ও যখন কোয়ার্টারলি আর্নিংস দিয়ে এই কোম্পানিগুলা, I will write short reports. Okay, this is a earnings report. So you can have a just quick earnings update on that company, because I want to tell my clients, okay, how has the company performed? How have they performed compared to my forecast? And does anything change my prediction about the forecast and recommendation for the company? Maybe এর মধ্যে stock price এত বেড়ে গেছে যে it's no longer a buy, it's a sell. It may be যে আমি যা ভাবছিলাম, I was expecting their margins to improve by 1%, but margins improve by 3%, and I think this is sustainable. So if I embed that 3% improvement in my model, then my target price goes up substantially. So you can have an earnings update, just short report. You can also have generic update that happens not after a quarterly earnings announcement, but something substantial has happened. So just to give an example, যে ফর ফার্মা হঠাৎ করে আমাদের তো যে একটা ট্রিপস রিলেটেড একটা এগ্রিমেন্ট আছে WTO তে, উই ক্যান মেক পেটেন্টেড ড্রাগস উইথাউট পেইং রয়্যালটিজ। সো এটার একটা টাইম লাইন আছে, হঠাৎ করে যদি সেটা চলে যায়, কোনো রেগুলেটরি চেঞ্জ হয়, and that impacts my company businesses, I want to sort of write a short report highlighting what is the implication, how does it change my forecast, what is my new target price, and obviously what is my new recommendation. I can also have an example, just to give example. Right now, Bikash's business model key. Bikash does money transfers. They do all sort of payments. They do a bit of remittances, and then they do loans, but with third party. মানে অন্য ব্যাংকরা মানে বিকাশের থ্রুতে লোন দিচ্ছে। What if Bikash gets a digital banking license, right? Digital banking license যদি পায়, that would mean that Bikash can do a whole new level of businesses, and instead of using a Citibank or a Bragg Bank to give out loans, they can take deposits and give out loans on their own. And that should generally result in me writing an earnings report, a new report, sort of highlighting, okay, what does this mean for Bikash? What is the prospect of businesses? What do I think it's going to do to its future earnings? And what do I think it's going to do to its valuation? আমি যে ওকে 4 times price to sales দিচ্ছিলাম as a digital payments business, perhaps I shouldn't look at the digital payments business now. Perhaps I should look at digital banks in the world, like which is the new bank and হচ্ছে গিয়ে N26 অথবা Revolut type businesses, and maybe
they should be traded at 6 times revenue rather than 4 times revenue. So সেটা হইতে পারে. But for our purpose today, obviously we are going to talk about a company initiation report because that's what you guys are doing. So we are going to look at a few reports. So আমি যেটা করলাম, আমি চিন্তা করলাম যে okay, let's look at a few global examples. I did a Google search and found example, and এইগুলো example পাওয়া খুবই সহজ. So let's see what's the first one. Okay, so first thing first, this is written by Deutsche Bank. So Deutsche Bank এর research team থেকে এটা করা হচ্ছে. Number one, it's in Indonesia. The company is Selamat Sempurna. ওরা যেটা করে sector categorization হচ্ছে automobiles and components. Okay, and then they have the basic information right here, and then some performance data, some financial metrics. So the first page is usually a quick summary of everything. So ও যেটা করছে যে মূলত বলছে যে okay, it's a quick summary of the company and they are mentioning that we think it's a buy. ও কিন্তু টার্গেট প্রাইসও দিয়ে দিয়েছে, কারেন্ট প্রাইসও দিয়ে দিয়েছে, so we know the upside potential based on these numbers. They think that it's a buy, and then they talk about the business models. Okay, why it's a buy? There are multiple growth engines. They have strong market share, strong brand equity, pricing power. They can do like double-digit earnings growth in the next 3 years ওই সময়টাতে with this sort of margin. So I think they are like justifying their conclusion. তাদের কথা হচ্ছে যে also profit শুধু না, তারা dividend payoutও ভালো, dividend yield is good, and then তাদের valuation estimateটা কোত্থেকে আসছে? They have done a 10-year DCF, WACC of 12%, terminal growth rate 5%, beta of 0.7. With that ওদের যে valuationটা আসে ওটা দিয়ে forward P is 15.5, which is similar to regional peers. So that's sort of the first page. এই পেজটা দেখে quickly I know যে okay, this is what they are saying in the entire report. The rest of the report will basically elaborate on each of these segments to sort of build the case like much more strongly. So let's look at what a table of contents. This is a charts thesis. So these are a few charts. Then they have their thesis. They talk about আচ্ছা ঠিক আছে blah blah blah. Quickly তারা risk গুলো identify করছে. তারা বলছে যে raw material is 70% of COGS. So raw material prices can be volatile, and of that steel and paper are সব থেকে significant, so they're imported, so exchange rate fluctuation can have an impact. And automobiles হচ্ছে কিন্তু cyclical sector, so economy যদি slow down করে it will have a huge impact. And if you know যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন if you look at data, we know economy has slowed down, but we also know it from GDP growth rate, but also the vehicle sales have slowed down as well. So if we were looking at a car manufacturer or car part manufacturer, তাহলে it would be a cyclical. And then there's competition as well. এরপর তার valuation segmentটা হয়. So look at this. They have done a free cash flow to firm, EBIT after tax, depreciation add back করলো, working capital adjust করলো, and then capex করে they have done like a 10-year forecast. So why not 5-year? Because they felt that 5-year is too small. They need to do 10-year to get to a terminal growth rate of 5% stable. So terminal value আসছে এখান থেকে, PV of free cash flow করছে, they have adjusted for the net debt and minority interest minus করছে to get to the equity value. I didn't touch upon this thing, but generally, if I do a free cash flow to firm valuation, that's the firm value. I have to subtract the net debt from that and adjust for minority to get to equity value. Free cash flow to equity করলে ওটা লাগে না because I have already removed the debt from the cash flows, so ওটা লাগে না. You divide by share outstanding, that's how you get the target price. And then they talked about তাদের WACC calculation, that's a different country, different risk-free rate, different equity risk premium altogether. So they have come to that sort of WACC, that's their assumption. And then remember, ও কিন্তু একটা relative comparison করলো. So ওরা যেটা করছে, they looked at first a few Indonesian companies. So they said, okay, this is Indonesian companies, চারটা দেশ এখানে, চারটা company. But they also did a regional average, which is like similar countries, Thailand, Malaysia, India, China, Hong Kong, which is like in the vicinity of a similar stage of development. And they have looked at price to earnings, EV, EBITDA, price to book,
all these metrics, and they have a growth metric as well, which is earnings growth that I use করছে. And then just for comparison purpose, they have looked at sort of the developed market as well, like what do these companies trade in, like say US, for example. So they the other কথা হচ্ছে যে, look, I have looked at these, but broadly it trades below regional average. They don't perhaps trade below Indonesian average, which is an interesting thing. So Indonesian average is 12, 11, এরকম টাইপের. Regional averages are a little bit high. You can argue that okay, Indonesia as a sector will have a re-rating upwards হইতে পারে. Despite superior profitability, so profitability-টাকে সে এইখানে না রেখে আলাদা করে প্রফিটেবিলিটিটা নিয়ে আসছে এইখানে. সো দে अगेन compared across net profit growth, sales growth, and then এই যে ROE type of metric, ROA type of metrics. So they're saying that okay, my particular company has better ROE, 30%, really, really good, better than US, better than region, better than Indonesia, and same for ROA, and obviously deserves a multiple sort of higher than average. So it's look at this, like ওর কিন্তু 2020 এটা তো 2018 সালে করা রিপোর্ট, সো 20 ওয়াজ ফিউচার তখন, সো 12.2 পি ছিল ফরওয়ার্ড 20-তে, sector was 11, right? So it's a higher P than their Indonesian sector, right? But the point is that because our financial metrics is so far substantially higher, they deserve a higher multiple, even a higher multiple than what they have. And they are justifying, saying that look at this, all these regional peers. So ওদের সমান at least আমার পাওয়া উচিত, like 15.5 times. That's sort of what the this target price implies. And then they gave a historical PE band. So that's another thing we can do. We can say, okay, we can look at the company compared to this peer group. We can also look at the company versus its own historicals. যাতে আমি historically কোন লেভেলে ট্রেড করছি। And then বাকিটা হচ্ছে গিয়ে the entire report goes through ও আসলে কি বানায়, ওর main product কি, ওর brand হচ্ছে Sakura. I think I may have seen their products in Bangladesh, by the way. So their revenue breakdown by components, by geography, they're just substantiating further কোথায় কোথায় বিক্রি করতেছে, কত portion, ওদের কোন সেগমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি গ্রোয়িং. সো দে আর আ কার পার্টস ম্যানুফ্যাকচারার, সো দেয়ার আন্ডারলাইং ডিম্যান্ড কামস ফ্রম কার ভেহিকল. সো দে টকড অ্যাবাউট দ্যাট. এদের এই ম্যানুফ্যাকচারগুলোর সাথে সে হচ্ছে OEM contracts পাইছে. So they will officially make components for Nissan, Kia, all these really reputed Toyota sort of brands. And then they talk about passenger brands versus non-passenger cars, all of these. So again, just a lot of research on ওরা আসলে কি করে, how they are the different, তাদের revenue breakdown কি, তাদের performance কি, blah blah blah. Further charts to sort of compare with other regions in financial metrics or future capex. So this is again capex EBITDA. You remember that এগুলো কিন্তু free cash flow assumption এ লাগে. So they have forecasted their capex requirement and then utilization sensitivity. And this is the financial analysis segment. Again, a fair bit of charts here to sort of communicate. This is their forecast, like historical and future, with these different segments, with the assumptions. So we know how are they coming up with this sort of 18, 9, 14% for a growth rate গুলো কোত্থেকে আসতেছে, etc., etc. I'm just going to quickly move forward. And then they talk about ownership, they talk about shareholding structure, corporate structure, কয়টা সাবসিডিয়ারি আছে ওদের, প্রোডাক্টসের ছবি টবি দেওয়া আছে এখানে, জাস্ট আ হোল লট অফ ডিটেল স্টাফ. সো টিপিক্যালি বাই সাইড যখন কেউ এটা নিয়ে কাজ করবে, এরকম একটা রিপোর্ট পেলে কিন্তু তার মানে রিসার্চের অনেকটা পার্টি ইজি হয়ে যাচ্ছে, যেটা তার ম্যানুয়ালি করতে হচ্ছে না. সো সেল সাইড ইজ বেসিক্যালি হেল্পিং দেম. অফেন টাইমস বাই সাইড উইল টেল মি যে give me your model, I want to use your model, অথবা I'm going to use your model and then fit into my structure. So আমাদের মডেলের থেকে ও হিস্টোরিক্যাল ডেটাগুলো নিয়ে তার মতো করে মডেল স্ট্রাকচার করতে পারে. And this is a fair bit of like a summary sheet to have a quick glance on this company. So that's sort of one example. Let me just look at a second example on this. Okay, so this one is by JP Morgan. This is North American. And look at this. They have 4 people contributing to the same report. This is the media company. So the sector is media. And then the company is 21st Century Fox. So it's
স্ট্রিমিং অ্যান্ড মিডিয়া কোম্পানি অনেক কিছু আছে তাদের, they have product programming like content, they have like streaming platforms as well. So essentially কবে এটা করলো, এইটা হচ্ছে 2015 এর রিপোর্ট. So they say that okay, price হচ্ছে $25.8, target price is $33. Again, they talk about that this is a recent note. They say that this is like a good opportunity. There's a buy rating, and why there is a buy rating. And it talks about the factors that are interesting. So they have these, historically they have produced some really good shows: Empire, Seinfeld, Walking Dead, etc., and they will be doing more, etc. So এইখানে তাদের forecast গুলো দিয়ে রাখছে, EPS forecasts for the next few years with quarterly breakdown. And then they have a valuation summary. Overweight meaning it's a buy rating, and then they then go into their sort of table of contents. So here they talk about আচ্ছা ঠিক আছে, the ownership structure কি, how subscription has been growing, blah blah blah, recent strategic changes, what has changed, কাদের সাথে নতুন ডিলস তারা করছে, নতুন বিভিন্ন ধরনের টিভি চ্যানেলস এটসেট্রা এটসেট্রা, এদের সাথে কিরকম হলো, ওর হচ্ছে গিয়ে যে অ্যাডভার্টিসমেন্ট, দে ডু অ্যাডভার্টিসমেন্ট, দ্যাট রেভিনিউর মধ্যে অ্যাডভার্টিসমেন্ট ইজ ওয়ান. সো how much revenue they're getting per subscriber, how much revenue they're getting. Cable TV with a dual model or multiple sort of subscription plus advertisement. Like even if you use like Amazon Prime, Amazon Prime has like a subscription revenue, and they will have ads in between the shows. So there's that as well. So then they talk about the valuation model, how they are sort of doing a valuation. তারা এক ধরনের কন্টেন্ট বেসড অ্যাসেট ভ্যালু ইউজ করছে এখানে for their valuation, and then based on some certain subscribers as well. And then talks about the industry, talks about other stuff. আচ্ছা. um, So a lot of information on the sector, and then এখানে হচ্ছে গিয়ে যে certain marketing metrics ও তারা দিয়েছে বিভিন্ন সেগমেন্টের, and then they have details on investment thesis, valuation risk. So see, the report structureের core components গুলো are kind of same. Like CFA research চ্যালেঞ্জের জন্য যে কম্পোনেন্ট গুলো আমরা বলছি, যে investment thesis কি, there's a valuation segment, the financial analysis segment, there's a risk segment, business description segment. But within that, sector to sector, what matters, what doesn't matter, could differ. Different sell side can sort of do focus on different things. You want to differentiate as an analyst in different ways as well. So সো এরা যে সবগুলো রিপোর্ট যে হুবহু সেম হবে তা না. এরা এখানে যেরকম লুক, দে হ্যাভ ডান সাম অফ দ্য পার্টস, and the way they have done, they say that okay, we have three segments: the cable networks, there is a television segment, and the film entertainment. And আমরা হচ্ছে we will use EBITDA multiple for each of them, and there are different multiples. So that's sort of how they are doing. It's almost like my brag bank, but like brag bank আমি তিনটা different method use করছিলাম within the sum of the parts. একটা ছিল price to বুক ভ্যালু, একটা ছিল হচ্ছে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল, আর একটা ছিল সর্ট অফ কস্ট ভ্যালু. মানে এরা এখানে সবগুলোতে ইবিডা মাল্টিপল অ্যাপ্লাই করলো, and then adjusted for that, and then they have other sort of investments that they sort of adjusted for. So that's how they're coming to the 38 টাকা target price. This is the peer comparison. এরা I think broadly US companies নিয়ে আসছে, because there's a lot of peers in US, so they don't need to sort of do further, and then that's sort of the summary. হ্যাঁ, so like এই রিপোর্টগুলো দেখলে you will get some idea. Obviously, if you are studying a pharma company, you would want to see how other guys are doing pharma reports. If you are doing a banking, you would want to see a banking report. Just remember that some reports can be short because they are not an initiation report, they are essentially an update. So if you're doing an initiation, look into other initiation reports. I mean, that will give you a better picture of how to sort of structure the report and whatnot. If it's a competition, just follow the competition rule. And then some practical advice. I gave link to this post, so by this gentleman called Bill Miller. Bill Miller is a really accomplished investor. He has a very long track record of like superior return
জেনারেশন, যদিও 2007-08-এর বেসিক্যালি crisis, he was extremely bullish on financial sector and he lost a lot of money. So ওইবার এত তার পারফরমেন্স খারাপ ছিল, he actually retired from the equity markets, and many years later he came back further again, and became very bullish on stuff like Bitcoin, by the way. He was one of the guys, early proponents of Amazon. He was very bullish on Amazon, so he made a lot of money in Amazon. So here's this thing on communication to buy side. Like, see, সবসময় তো buy side এর অনেক সময় নাই. You want to pitch to someone, you don't have time to sort of explain a 50-page report or a 100-page report. You have to grab attention. So essentially Bill Miller যেটা বলছে এখানে, এই পোস্টটা I have given link, যে দেখো, as a sell side analyst, obviously you need to know these companies inside out, but for every company you need to have an elevator pitch, like a 60-second pitch or a 2-minute pitch that says that, okay, look, my favorite stock is this, or current stock price হচ্ছে এত, 52 week ওর রেঞ্জ এত ছিল, হাই ছিল এত, and I think this is a buy, and it's a buy because of 1, 2, 3, 4, 5 reasons, huh? So that's it. I really think this is worth the risk, right? You need to have that elevator pitch that sort of just 60 seconds বলে যে okay, this is my favorite stock pick. হ্যাঁ, you don't have to go into the details. কেউ যখন ফার্দার ইন্টারেস্টেড থাকবে, সে নিজেই বলবে okay, give me the tell me, okay, give me more details, অথবা give me your report, I'm going to read that, and then if he has sort of further questions, they're going to ask those questions to you. Then let's quickly touch upon a few other things. I think এগুলা হচ্ছে গিয়ে যে I'm not sure that needs to be covered, but I will quickly sort of mention that. So the first thing is variant perception. Huh? So see, as a analyst, as a buy side analyst, I want to know a lot of details about the company because I'm trying to get that details of the company is important because I want to know যে কোম্পানি আসলে ভালো না খারাপ, হ্যাঁ, and ভালো কোম্পানি হলে সে ফিউচারে ভালো করবে, খারাপ ম্যানেজ হলে ভালো করবে না. So I want to understand these things. I want to see the components and blah 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 blah. But I think a lot of people misunderstand something, যে a company that's performing very well historically, তার margins good, everybody knows it's good, or valuation তো will be high, right? It's not going to be low because it's well understood. And so if you are covering a really good company, the question then becomes is that, what if the fact that it's a good company is already in the price, right? Maybe there's nothing new. So it's important for someone, a buy side guy, to add value by only being bullish on a company when other people are misunderstanding that company. So how are they misunderstanding? They are misunderstanding because maybe it's a great company, right? But কোনো কারণে, for whatever reason, তার near term performance খারাপ, for whatever reason. So you come and say, look, people are misunderstanding that it's a great company, or এখন যেটা হচ্ছে, it's a very short term phenomena, for XYZ reasons it's going to turn around, huh? So just to give you an example, let's say Berger, or historical gross profit margin is 37%, but 2022 থেকে 24 এসে it has come down to 30%. Why? Because we know that they import a lot of the raw materials, and then they তখন currency, Bangladeshi টাকা has depreciated, so there was a lot of cost pressure, and construction sector has not been doing well, so এটাকে কাস্টমারের কাছে প্রাইসিং করতে পারে নাই. So in your model you might say যে okay, in next 3 to 5 years they're going to go back to 37% gross profit margin, and if I use that, my target price is actually substantially higher than the market price, right? So that's your variant perception. Like, everybody is saying that nah, 30% margin will continue, but you are saying 37% margin will continue. অথবা we know that Bragg Bank has done very well. Bragg Bank গত এক বছর stock price, let me just pull up a chart here. আচ্ছা, এখান থেকেই করতে পারবো, অসুবিধা নাই. your Bragg Bank আমি যদি দেখি, we might say যে okay, Bragg Bank has done very well, it's a great company, but it's already done, it's done and dusted, huh? You might come and say যে look, you are saying Bragg Bank has gone up, but it is still trading at a discount to regional peers, and highest quality banks in every country gets sort of a premium.
So that could be your variant perception from the market. অথবা so, অথবা you might say, যে, look, people are still underestimating the potential of Bikash. If you look at M-Pesa in Kenya, M-Pesa has similar subscribers, but valued at like $6 billion. And Bikash 3 বছর আগে got valued at $2 billion. Bangladesh has a 4 times larger population than Kenya. So the growth prospect of Bangladesh is much, much, much higher. So this is like the chart of Bragg Bank. So I'm just making this point that this stock has like was in like 30 taka and now it's at 70. It's like more than 100% return in this time period. So theoretically you can argue that it looks expensive, right? Because we know, but maybe we don't know. Maybe that's your variant perception. So a poster, you should read that. It's by this guy called Michael Steinhardt. Okay, নিয়ে লিখা মানে তার view নিয়ে. He was a legendary investor, one of the early hedge fund guys, and he came up with this idea that দেখো, it's not about whether your prediction is right or wrong that matters. You have to have a different view than the market view and be right about it to make return. Like I said, like if you buy Nvidia today, everybody knows Nvidia is a great company. So ওর তো valuation level already very high. So এইখানে Nvidia কিনে লাভ করার চান্স কিন্তু নাও হতে পারে unless you have strong reasons to believe that average prediction on Nvidia is wrong. It will do even actually better. So that's sort of the thing. So while you are crafting your equity research report, right, you need to be very cognizant of this thing যে আচ্ছা আমার ভেরিয়েন্ট পারসেপশনটা আসলে কি। আমি গতানুগতিক তো লিখতেই পারি যে ও দিস ইজ আ গ্রেট কোম্পানি, or market share high, that's why we should buy. Like everybody knows that, right? It's not that or market share high, that's why you should buy. That's already in the financial numbers. The critical part is হচ্ছে গিয়ে যে can they grow market share further, or can they do something that will actually lead to a target price much higher than the market price. Like what is the market getting wrong that you have a edge over in terms of your research insights? I think that's sort of really critical. The next part is like capital allocation. So this is not something that we don't really learn much, বা আমরা এটা নিয়ে খুব একটা পড়ি না। এটা নিয়ে প্রপার একটা বড় রিসার্চ রিপোর্ট আমি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি মাইকেল ম্যাবুসিনের, বাট let me explain with this, right? Like, see, a company generates a lot of free cash flow from its business, and then let's take ACI, right? ACI, they have this agro business, very profitable. They have their pharma business, which is also profitable. But they have their retail business, Shopno, which is losing money. And they have pharma export business losing money. So here's the thing. If these two are positive NPV projects and they warrant a good valuation, but these two are negative NPV projects, they are losing value, they're losing money, they will offset each other. And essentially, ACI as a company is not creating any value. Maybe net they're destroying value. So traditionally, আমি valuation perspective থেকে দেখলে হয়তো বলবো, okay, these two are worth something, and these two logically they should shut down or sell off. But if they don't do that, right, then as a ACI shareholder, I'm going to be penalized. So এই ক্ষেত্রে আমার ক্যাপিটাল অ্যালোকেশন অফ দ্য কোম্পানি, যে ও ক্যাপিটাল কোথায় রাখতেছে, কোথায় স্টাক আপ করতেছে, বেচতেছে নাকি না এই কোম্পানিগুলো, that becomes a very important parameter in terms of investing in that particular company. So I might do a valuation and say, okay, there's a lot of upside, but a buy side guy would look at it and say, ভাই ও তো value destroy করতেছে অন্যান্য সেগমেন্টে, I don't want to touch it. Another example of a company could be, let's say Titas Gas, for example. Just let's say it's a very profitable company, but ও প্রফিটটা করে ও ডিভিডেন্ড দেয় না, ও টাকাটা ব্যালেন্স শিটে ফেলে রাখে। অ্যান্ড আমরা হিস্টোরিক্যালি দেখলাম যে ও যেসব ব্যাংক ট্যাঙ্কে রাখে টাকাটা, ওই ব্যাংকের থেকে টাকা ফেরত আসবে না। সো এই প্রফিটের তো কোনো ভ্যালু নাই। সো ইফ আই ডু আ PE ভ্যালুয়েশন অন দিস, অথবা ইভেন আ ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো ভ্যালুয়েশন অন দিস, it doesn't take into consideration that ও ঠিক মতো প্রফিট ডিস্ট্রিবিউট করে না টু শেয়ার হোল্ডার্স, and I'm never going to see that money. I'm never going to touch that money as a shareholder. It's going to be a perpetually value destroying company. So traditionally, আমি যখন ভ্যালুয়েশন করবো এটাকে, it's going to ignore that capital allocation aspect. So that's why as a sell side analyst, you need to be also very clear about capital allocation track record of the company.
done right, capital allocation can be a huge value generator. Done wrong, it could be a huge value destroyer. So that's sort of what this paper will further talk about. Third point is corporate governance. সো এই ক্ষেত্রে আমি যেভাবে চিন্তা করি যে এই কোম্পানির মালিক পক্ষর চরিত্র কেমন, মানে তারা কি মানুষ ভালো না খারাপ, তারা কি মাইনরিটি শেয়ার হোল্ডারদেরকে ফেয়ারলি ট্রিট করবে নাকি না, তারা কি আর্নিংস ম্যানিপুলেট করে কিনা, তারা কি তাদের স্টক প্রাইস নিজেরা ম্যানিপুলেট করে কিনা। বিকজ এগুলো যদি রেড ফ্ল্যাগস হয়, দেয়ার ইজ আ কোয়েশ্চেন মার্ক অ্যাবাউট দ্যার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কোয়ালিটি, আই মাইট নট ট্রাস্ট দেম। কোয়েশ্চেন মার্ক অ্যাবাউট তারা এইটা বিভিন্ন সময় ইচ্ছা করে হাই ইপিএস বা লো ইপিএস দেখাচ্ছে কিনা, দ্যাট উইল disrupt my ability to fairly value the company. And for in DSC there's a lot of companies যেগুলোতে হচ্ছে I find it very difficult to sort of uh, actually forecast or value. Like, and Warren Buffett বলে যে there's a lot of companies I can't value. Just that in his case these are business model challenges. Bangladesh these are governance challenges. Then comes this point, what makes the stock move? This is again an article that talks about Stanley Druckenmiller. Druckenmiller used to work for George Soros and probably has one of the world's best investment track record. And ও বলতেছিল যে early যখন সে analyst ছিল, he became a head of research at a very early age for a company. And he would do all this in-depth research, and then ওর portfolio manager বা বসকে বলতো যে হ্যাঁ, this is what I think about the company, and this is the sector, this is the margin, blah blah blah. And his boss would come back and say, bhai, I don't need to know all of this, tell me what makes the stock move. Like, why does it go up and down, what's the one single parameter that's important for the stock price to move. So quite often it's earnings, right? Like, earnings যদি ভালো করে, better than expectation, the stock price will move. But sometimes it could be other factors, like, say, remember a few years back, Grameenphone had some regulatory challenges, there was a huge tax claim on it. So if you have that sort of regulatory challenges, your earnings is completely not really irrelevant. It's all about that what sort of a settlement you have with the government, and whether perpetually the government will actually target you with these claims, right? So those, any insight that you have on that will determine whether it's a buy or a sell. And if you can come to an insight before others, or conclusion before others, you would be able to make money from Grameenphone, right? Same with Bragg Bank, for example. It's an SME bank. 2020 সালে we know that we had the 9-6 policy. 9-6 পলিসির কারণে ওর 9% এসএমই লোন দেওয়া লাগতেছিল, and obviously they were losing money. Like, you can't make money giving loans to SME at 9%, so they were losing money. So if you are a Bragg Bank analyst, right, like, what matters most? What matters most is whether এই 9-6 কবে যাবে, and essentially it যখনই বাংলাদেশ IMF এর সাথে একটা ডিল করলো, the probability of 9-6 চলে যাওয়া became very realistic. So you would want to sort of, at that's the point you would want to conclude that, look, there's a strong possibility that Neuchoi will not stay. IMF will not agree to that, because nowhere in the world IMF agrees to fix interest rates and fix exchange rates. So we have upgraded our valuation on Bragg Bank, and we have a huge upside on our model. So it's very important to go focus on that one or two factor that really determines যে আচ্ছা, is it a buy, is it a hold, or a sell? And when you are crafting your report, you want to substantiate that one factor with as much information and data as possible. So, for example, if my variant perception on Bragg Bank is Bikash's digital bank, right, then I will have to craft that story. Okay, according to news media, the government is re-looking into the digital banking license. I highlight the timeline of things that are happening. They have said that minimum capital base বাড়ায় দিবে, কবে নতুন application timeline দিবে, blah blah blah. I will first build the case that, okay, there's a strong possibility of a new licensing regime. There's a strong possibility of Bikash getting a new license. And then I have to substantiate with, okay, what does it mean for Bikash, and what does it mean for Bragg Bank? So I can look at what digital banking licenses have done elsewhere in the world, and what Bikash can do with that license combined with their MFS operation. So that's how I would want to substantiate significantly on my report. So that's sort of the other issue. And finally, I want to touch upon just a couple of examples quickly on Beximco Pharma and Beximco Sukuk, and I'm gonna tell you how I sort of bought into, and this is a buy side perspective, but if I was sell side, I could have done the same thing, right? So I'm not really a big fan of Beximco, but this stock, if you
স্ক্রল ব্যাক 2021 সালে 254 টাকা স্টক প্রাইসে ছিল, অ্যান্ড দেন বিফোর in 2024 it was at 125, and then after the regime change in August it crashed from 100 to around 64, 65, and then I started looking into this company around these levels. A stockটার price to earnings ratio ছিল was 4. Historically, it traded at around 15 times earnings, so 4 is like a huge discount to historicals. That was one. I looked at pharma, other companies, so I mentioned Renata at 20 times, Ibn Sina 15 times, Square at 7, 8 times. So it was at a 50% discount to even Square. So it looked really attractive from a valuation standpoint. So that was like my first point. Okay, this looks cheap. Next thing I looked at, okay, this is a Beximco company. What does it mean? Is there a chance that this company will be shut down? The first thing, look at balance sheet. What's their debt profile? Or can they repay their debts? I found that yes, they can. Beximco, the products are good. The next question was, okay, they have an owner who is obviously controversial, who is linked to the previous regime, but is there a problem or an opportunity? And my conclusion was that it is an opportunity in the sense that ওনার যেহেতু অন্যান্য বেক্সিমকো লিমিটেডের থ্রুতে অনেক লোনস আছে and they are unable to repay those loans, there is that probability that the court will give a verdict that okay, your property, fixed and non-fixed, will be taken away by the lenders to those companies. So he loses his shares in Beximco Pharma. So if he is no longer the owner, theoretically, just theoretically, the stock price will actually go up. So we bought heavily around these levels, and obviously this is how the stock price has gone up. It's like 100% up from these levels. The other example is, and so just to be clear, এই কনক্লুশনগুলো করার জন্য I had to talk to Beximco Pharma management. I had to talk to various type of bankers to understand that ওর ডেটার কি হইতে পারে. I had to be up to date on the political developments and developments surrounding Beximco Limited as well. And obviously pharma sector নিয়ে ভালো view আমার দরকার ছিল. The other one is even more interesting. This is not a stock but a bond, but I just wanted to highlight this. This is Beximco Sukuk, that 3,000 crore টাকা bond they issued. এটার আইপিও হয়েছিল 100 টাকায়। আইপিওর শুরুতেই এটা, এই যে দিস ইজ দ্য আইপিও টাইম, এটা 100 টাকা থেকে কমে বেসিক্যালি 88-এ ছিল, অ্যান্ড দেন ইট ফেল ডাউন টু অ্যারাউন্ড 70s to 80 last year before the regime change, and after regime change collapsed মোটামুটি to 41, 42. So I looked at this, okay, face value of 100 টাকা, the bond has a yield, a coupon of about 9%. So 100 টাকা কিনলে, if they can repay money, I'm going to get 9% per year, right? But if I buy at 44, that's where I bought it, 43, 44, I purchased this. So if I buy at that level, if they can repay that 9% per year, that's on 100. So I'm going to get 9 taka on 100 taka face value, but I'm buying at 42, right? So essentially 9 on 42 is more than 20%. So essentially, if they can repay the money back, that's a 20% IRR like per year. Really, really good return. Now the question then becomes, okay, what is the probability they can repay back? So I do my analysis যে আচ্ছা, ওর বন্ডের 3টা প্রজেক্ট ইউজ হয়েছে, 2টা সোলার, একটা টেক্সটাইলস. The textiles business is shut down, they can't pay back any money. Solar, the big project is running, the smaller project is not running. I look at the big project's cash flow and I quickly figured out, okay, this guy within the stipulated time period, there's no way they can return the money back. Like 2026-27-এর মধ্যে এটা ম্যাচিওর হয়ে যাবে, there's no way they can return the money back, and that's why the market is pricing it at 40 টাকা, 45, 46 টাকা, and I'm buying at 42, 43. And my analysis was that, okay, but what is the tenor of the solar project? Those were like 15, 20 years. And if we can extend the tenor of the bond, then the bond may be able to repay my money back. So that's when I sort of purchased the security. And essentially যেটা হলো ওটা হচ্ছে যে এরা তোমার your um, we came to know in the newspapers that the government actually held a meeting and they're looking into extending the tenor, and that's when this thing just shot up. So here that variant perception was simply that market is
obviously logically worried about the company that they can't repay back, but they didn't do that in-depth research যে ওর যে তিস্তা সোলারের ক্যাশ ফ্লো বেসটা কি, ওটার গভর্নমেন্টের সাথে প্রজেক্ট টেনার কি, and if you extend the tenor of the bond, essentially you can pay back the money. And then I looked at the scenario analysis যে ওকে ওয়ার্স্ট কেসে কি হতে পারে, ওকে ওয়ার্স্ট কেসে এক্সটেন্ড করবে না, but in that case as a debt holder to the project there's an opportunity I become equity holder of the project, so that there's a bank that's bankruptcy and I become the owner of the project and I still get the cash flows for perpetual till the end of the tenor, or I still have claim over the solar panels. Worst case আমি solar panel গুলা বেচে দিব, and because the other investors in this bond was commercial banks, I'm like okay, government wouldn't want to do anything to hurt the banking sector, especially if they can avoid that. So being a investor alongside them gives me certain sort of protection. So that was my other thing. So again, the variant perception being যে in the sukuk was okay, if you extend the tenor you still make money. In the Beximco Pharma, variant perception was যে people are selling because it's owned by a certain individual, and I felt that that certain individual may not be able to influence the company right now, and obviously there's a chance he may lose his shares. In that case, that what Beximco Pharma will get a price to earnings similar to other pharma companies, where that would mean that there's like 100 to 200% return, like if I from 4p to 12p, something like that. So that's kind of the case study. আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সময় মনে হয় বেশি নাই, so let's just quickly go into the Q&A. হ্যাঁ, আমরা কিউ এন্ড এ তে একটু যাওয়ার আগে কয়েকটা বিষয় আমি আপনি একটু যদি ফোকাস করতেন, কাইন্ড অফ যে আমরা যখন এফসিএফএফ করছি বা ভ্যালুয়েশন অন্য অ্যাপ্রোচ গুলো ইউজ করছি, কাইন্ড অফ ফান্ডামেন্টালস গুলো, সো ওখানে পার্টিকুলারলি কয়েকটা নাম্বার যে আপনারা কিভাবে পারসিভ করেন, কাইন্ড অফ সেলস, তারপর হচ্ছে ক্যাপেক্স, এই নাম্বারগুলো অবভিয়াসলি আপনাদের কাছ ইন্ডাস্ট্রির সাথে কথা বলতে হয় বা ম্যানেজার্সদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে হয়, বাট এই কাজটা কিভাবে হয়, মানে হাউ ইউ বিলিভ দ্যাট ইউ আর কনফিডেন্ট ইনাফ উইথ দ্য সেলস নাম্বার ইউ আর পুটিং অন দ্য টেমপ্লেট অর ইউ আর পুটিং অন দ্য ভ্যালুয়েশন মডেল? আচ্ছা, এইখানে আমি একটু এটা নিই। ইউজুয়ালি আমরা সেলসটা একটু টপ ডাউন চিন্তা করি, হ্যাঁ। সো উই স্টার্ট উইথ পারসেপশন অফ সেক্টর সেলস। সো আই সে ফর ফার্মা আই বিল্ড আপ কেস যে আচ্ছা বাংলাদেশে ফার্মা সেক্টর সেলস কেমন হবে, অ্যান্ড এইটা ইউজুয়ালি ইজ আ কানেক্টেড টু মাই নমিনাল জিডিপি গ্রোথ, মানে দ্যাটস দ্য বেস পয়েন্ট। সো সার্টেন সেক্টর্স উইল গ্রো ফাস্টার দেন নমিনাল জিডিপি গ্রোথ, সার্টেন উইল গ্রো in line, certain will be growing slower than nominal GDP growth. So আমার যদি real GDP growth 6 to 7% হয়, another 6 to 7% in inflation হয়, so maybe nominal GDP growth is 13%. So on an average most sectors should grow at 13, হ্যাঁ, but কিছু will grow higher and lower. And typically you would want to do হচ্ছে যে see historically nominal GDP growth কেমন ছিল and sectoral growth কেমন ছিল, and then adjust forward. If it's a cyclical, in a recovery period it will grow faster than nominal GDP, in a downward period it will grow slower than nominal GDP. So that's sort of the first frame thinking period. And then the second stage would be the particular company I am looking at. Jay, okay, do I think it's a really strong company? Do I think they're going to gain market share? Just to give you an example, Jay, one of my reasons for BSRM would say that the sector is not really growing fast right now. Maybe economic growth pick up করলে grow করবে, but I think they are gaining market share because some of their competitors are struggling. Same thing goes for banking. So এটা যেরকম নমিনাল জিডিপি গ্রোথ, তারপর সেক্টর, তারপরে কোম্পানিতে আমরা আসছি। ইন ব্যাংকিং ইউ উড লুক এট নমিনাল জিডিপি গ্রোথ অ্যান্ড দেন মেবি অ্যাসেট বা ডিপোজিট গ্রোথ, হ্যাঁ। তো সেক্টরের এই মুহূর্তে গ্রোথ রেট অফ ডিপোজিট হচ্ছে লাইক 7 to 8%, whereas ব্র্যাক ব্যাংক গত 3 বছর 30% প্লাসে ডিপোজিট গ্রো করছে, সো গ্রোয়িং 4 times faster or 3 times faster than the sector. So for Bragg Bank, for example, I'm going to give them a higher growth rate than the sector. And some of the clue comes from what they have already achieved in the past. Some of the clue, oh sorry, I'm on a screen share off করে দিছি, sorry, my স্ক্রিন bad. শেয়ার অফ করে দিচ্ছেন, জি। আচ্ছা, আমি স্ক্রিনটা আবার শেয়ার করি because I wanted to show what I'm typing. And then also
I have a fundamental understanding of the business and the company's positioning that matters. So এই যে আমি যেটা লিখছিলাম নমিনাল জিডিপি and then এখানে বেসিক্যালি the sector growth and my company company market share এখান থেকে I can bring in my assumptions আর কি. So it's looking at the quantitative numbers and collecting that to my perception. So just to give you an example, 2023-24-25 যে পিরিয়ডটা বাংলাদেশে ছিল characterized by very high inflation that hurts the lower income group substantially because তার extra কোনো savings থাকলে that's wiped off. So if you are a consumer electronics company, if you are Walton, ঠিক আছে, you sell to mostly first time buyers, you are targeting the lower income group versus say Samsung targeting slightly middle to higher income. So in this situation 2023-24 সালে যদি আমরা থাকতাম, হ্যাঁ, who would be more adversely impacted? Logically it's Walton. So I would want to avoid Walton. So if you look at AJMC's portfolio in 2021 we sold off Walton from our portfolio, and simply because currency was starting to depreciate we felt that economy will take a hit, and Walton looked vulnerable, but we added to pharma because we thought that ওই environment pharma will be doing better, uh, more or less. So that's sort of the first part. capex এটা ডিফারেন্ট ভাবে করতে হয়. Certain companies will tell us that যেরকম Berger has a project ongoing, so তারা বলেই দিছে যে আমাদের capex estimate হচ্ছে 800 কোটি টাকার মতো. So that's sort of my capex, so I can plug that in because it's an announced capex. Sometimes I can calculate যে okay historically ও যখন capex add করছিল ও 2 million units এর একটা capex করছে and এটা costed them say $50 million, like $50 million. So I can say যে okay future I can use a similar or inflation adjusted number for future capex যে আমি যেহেতু discounted cash flow করতেছি I want to add capacity whenever utilization is going to 100%. And then ওই ডেটাও যদি আমার কাছে না থাকে I can look at historical sales to fixed assets, so I can look at that ratio, and then whenever I can use that to forecast fixed assets and add to capex যখন আমি দেখি যে রেশিওটা একটা সার্টেন লেভেলে চলে যাচ্ছে, বাট যদিও দিস ইজ লাইক আ মোর সিম্পলিফাইড মেথডোলজি, বাট well this can also work আর কি. So if you want to be more and more accurate you need to understand how much capacity are we adding and how much is that going to cost. Okay. আর আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে আপনার kind of we have about 350 companies but your portfolio contains max 20 or less than 20 kind of companies, so আপনি সিলেকশনটা অনেক ন্যারো ডাউন করেন. অবভিয়াসলি আপনাদের রিপোর্টিং কোয়ালিটিকে ইভ্যালুয়েট করতে হয়. সো হোয়াট আর সাম শর্ট চেকলিস্ট? আমরা তো সিএফএ তে বেশ ডিটেইল কন্টেন্ট দেখি যে হাউ টু ইভ্যালুয়েট দ্য রিপোর্টিং কোয়ালিটি অফ দ্য কোম্পানিজ. সো আমাদের এই কোর্সে অ্যানালাইসিসের একটা অ্যাবাউট হাফ পোর্শন ছিল. সো ওখানে আমরা পার্টিকুলারলি ফোকাস করেছি যে হাউ টু ফিল্টার দ্য গুড কোম্পানিজ আউট অফ দ্য কালেকশন অফ কোম্পানিজ. সো এটা অ্যাজ এন অ্যানালিস্ট যে আপনারা কিভাবে কাজটা ন্যারো ডাউন করেন? ইটস এ ডিফিকাল্ট জব. না না বুঝি, আমাদের একদম খুব ডকুমেন্টেড একটা 3 স্টেজ প্রসেস আছে এজ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে, এটা আমাদের প্রেজেন্টেশনগুলোতে আমরা বলি. আমরা স্টার্ট করি একটা গভর্নেন্স ফিল্টার দিয়ে. সো গভর্নেন্স ফিল্টার লুকস অ্যাট সে ওনারদের ব্যাকগ্রাউন্ড, হ্যাঁ, হাউ আর দে হিস্টোরিক্যাল অ্যাকশনস, যে ওরা হিস্টোরিক্যালি এমন কিছু করছে কিনা যেটা হচ্ছে কি আমার কাছে মনে হবে যে তারা তাদের প্রবলেম আছে চরিত্রে, বা তারা মাইনরিটি শেয়ার হোল্ডারকে কোনো ধরনের ক্ষতি করেছে কিনা. উই অলসো ট্রাই টু লুক এট দের ফাইন্যান্সিয়াল নাম্বারস অ্যান্ড সে যে অনেক সময় দেখি কি যে এদের আর্নিংসের যে ডেভিয়েশনগুলো হচ্ছে সেগুলো কোনোভাবেই ট্রাস্টওয়ার্দি না, মানে এটা কোনোভাবে প্রেডিক্ট করতে পারতেছে না, তার মানে দ্যাট ইজ আ সাসপেক্ট. সো দ্যাটস আ হিস্টোরিক্যাল earnings. I look at auditor quality. So, এই এই 3-4টা জিনিস দেখলেই না মোটামুটি একটা সিগনিফিক্যান্ট লেভেল অফ ফিল্টারেশন হয়ে যায়. হ্যাঁ, বাংলাদেশের মার্কেটে একটু খবর নিলেই বোঝা যায় যে লোকের চরিত্র কেমন. মানে ইটস কোয়াইট রেয়ার যে লোকটা একদিকে একটা ব্যবসায় অনেস্ট আর একটা ব্যবসা ডিসঅনেস্ট. যে ডিসঅনেস্ট সে অ্যাক্রস দ্য বোর্ড ডিসঅনেস্ট হয়, আর যে অনেস্ট সে মোটামুটি অ্যাক্রস দ্য বোর্ড হয়. তো ফার্স্ট ফিল্টারটা হচ্ছে গভর্নেন্স. সেকেন্ডটা হচ্ছে বিজনেস মডেল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বলতে পারি, যে ওকে কোম্পানির মালিক ভালো
বাট নট নেসেসারিলি যে ব্যবসাটা ভালো তা। হ্যাঁ, সো আই উড অ্যাভয়েড সার্টেন বিজনেসেস যেখানে আমার মনে হচ্ছে যে দ্যাটস আ ডিক্লাইনিং ইন্ডাস্ট্রি। সো ফর এক্সাম্পল, আমি যদি পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানিগুলো চিন্তা করি, যে সামিট পাওয়ার, ইউনাইটেড পাওয়ার, ওদের প্রজেক্টস, নতুন প্রজেক্টস আর তেমন হচ্ছে না, existing projects গুলো have matured and they are on to be expired. So that's a declining sector. That's not a sector I want to be invested in per se. হ্যাঁ, another business হচ্ছে কি textiles. So textiles is the intermediate good between RMG and then the raw material. So বাংলাদেশের লিস্টেড কোম্পানিগুলো আসলে আরএমজি না, মোস্টলি টেক্সটাইলস। অ্যান্ড সেম গ্রুপের টেক্সটাইলস কোম্পানি হলে যে সমস্যাটা হয়, দে ক্যান ডু ট্রান্সফার প্রাইসিং অ্যান্ড রিটেন প্রফিটস ইন আদার বিজনেসেস, এটা একটা। অ্যান্ড টেক্সটাইল অ্যাজ আ বিজনেস ইজ আ ভেরি sort of a volatile ব্যবসা। হ্যাঁ, ইটস ভেরি এনার্জি ইন্টেন্সিভ, যেখানে বাংলাদেশের কোনো অ্যাডভান্টেজ নাই। সো আই ট্রাই টু, এই কারণে এজের পোর্টফোলিওতে ইউ উডন্ট সি আ লট অফ টেক্সটাইলস কোম্পানিজ পার সে। সো উই উড প্রবলি অ্যাভয়েড textile. So we have this business model and sort of management filter, and then এই দুটা ফিল্টার করে we come to that 20-25 names that you mentioned, right? What I eventually buy is then comes to valuation. Okay, this is a good company or a mediocre or a medium quality company, but I'm willing to invest. But it boils down to valuation. Like, I'm not going to buy Beximco Pharma at 15 times earnings, but at 4 times earnings, it's just too cheap to avoid. Huh? And then, but for example, for Bragg Bank, I might be willing to pay a premium. For, let's say, Marico, I might be willing to pay a premium. So I might just think, okay, it's 12 times earnings, Marico, but it's worth 20 times earnings. Huh? That's what I think. So I will buy Marico and give a buy rating on that. Uh, Another related part is kind of যে আমরা যখন ইকুইটি ভ্যালুয়েশন রিপোর্টটা কনস্ট্রাক্ট করি, ইট ইজ এ কাইন্ড অফ পিচ রিপোর্ট। সো আমাদেরকে ইনভেস্টমেন্ট থিসিসের মাধ্যমে আমাদের ডিটেলস অ্যানালাইসিসটা বা আমাদের ফরওয়ার্ড পারসেপশনটা কমিউনিকেট করতে হয়। সো ইনভেস্টমেন্ট থিসিসটা আমরা কিভাবে সামারাইজ করতে পারি, কাইন্ড অফ we might have 5 or 6 list of things যেগুলো হয়তো for this reason the company might be attractive to make investment, but how we can boil down to 2 or 3 investment thesis. A great question actually. এইটায় এই জিনিসটা একটু ট্রিকি, বাট টিপিক্যালি আই অলওয়েজ থিঙ্ক ফ্রম দ্য ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ওয়ার্ক ব্যাকওয়ার্ডস। রিমেম্বার, আমার টার্গেট প্রাইস বা রেকমেন্ডেশন ইজ কামিং ফ্রম আ সার্টেন নাম্বার, valuation number, and that certain number has some financials attached to it, certain growth rates, certain margins, etc., etc. So the thing I put in the investment thesis is those numbers and the logic behind those numbers. So if I am saying Jay, we'll see double digit top line growth and margin improvements, right? And that's why the DCF is producing a buy. I want to touch upon those. I want to say, okay, this is a sector with favorable sort of tailwinds, in the sense the economy is growing. They will be a beneficiary of that. As we see more and more middle class Bangladesh, we'll see more of that. অথবা যদি সিমেন্ট বা স্টিলে হয় যে ওকে লং টার্ম স্টোরি is still intact, in the sense that our per capita consumption is significantly low, and as my per capita income grows, we have seen other countries where their per capita consumption is growing from 200 kg per person to like 300-400 kg per person, and then now we have a cyclical low, margins are depressed, but once that demand comes back, margins will improve, and that's why we think it's going to be a turnaround story. And then within that, we can say, okay, if we are talking about BSRM still, and we are seeing clearly that they are gaining market share because of brand loyalty, and also the fact that they are not struggling with too much debt like other pharma companies, like কি বলে GPH হচ্ছে কি ডেটে খুব স্ট্রাগল করতেছে, so that's going to disrupt their business operations. So we can conclude that BSRM is going to gain market share. So I want to put in numbers that connect to my DCF or relative valuation, but also sort of give the logic why I think it is so. So those are the things. And remember that variant perception I was talking about, there's this one or two factors. So if back in the days, if I were to talk about Grameenphone, the regulatory risk was the biggest part, and I think I have a buy rating. I would talk about why I think that the regulatory risk is, people are overestimating the regulatory risk, and in a probability weighted scenario, যে actually ওর উপর ক্লেম করছে সে 10,000 কোটি, but they might end up paying 1,000 কোটি, and in that scenario it's a buy, and why? So I might talk about that.
অথবা আজকে যদি আমি গ্রামীণ ফোন নিয়ে কথা বলি and I have a buy rating, it has to be some sort of a growth driver why it can grow. And I might say that look, or voice though is stagnant but data is still growing, there's still growth room left. বাট আগের রেজিমে টেলকোদেরকে অন্য ব্যবসা করতে দেওয়া হয় নাই, বাট এখন দে ক্যান ডু ফিক্স লাইন ইন্টারনেট, দে মাইট বি এবল টু ডু say mobile banking for example, and that's going to be the next growth driver. And people don't think that's going to happen, but I think that's going to happen. And this is why and these are the signs and indications. So Telenor অন্য 10টা দেশে হয়তো করছে, so why not Bangladesh? I would sort of tie up. So এটার কোনো ডিরেক্ট ফর্মুলা নাই, but you want to sort of focus on the variant perception. You want to focus on the logic that connects to why it's a buy through a DCF. Thank you, very it's nice to listen. আমাদের যারা পার্টিসিপেন্টস আছে প্লিজ আপনারা ফ্লোর ইজ নাও ওপেন ফর কোয়েশ্চেন, সো আপনারা আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করতে পারেন। আনমিউট করে মাইক্রোফোন আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করতে পারেন। বাই দিস টাইম আমরা চ্যাট বক্স এন্ড কোয়েশ্চেন আনসারে যে কোয়েশ্চেনস গুলো আসছে সেটা একটু রেসপন্ড করার চেষ্টা করি। একটা কোয়েশ্চেন আমি দেখতে পাচ্ছি, সেটা একটু আনসার করে দিই আগে। এটা হচ্ছে যে 93.7 এর জায়গায় যে 70-30 নিয়েছে, এটা কিসের বেসিসে? সো রাইট, এইটা অ্যাকচুয়ালি কেউ মানে কর্পোরেট ফাইন্যান্স কোর্স পড়ে থাকলে ইউ উড রিমেম্বার দ্যাট দেয়ার ইজ দিস থিওরি অন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, অ্যান্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থিওরি বলে যে অ্যাজ ইউ ইনক্রিজ ডেট ইন ইউর ব্যালেন্স শিট, কস্ট অফ ক্যাপিটাল কামস ডাউন, বাট অ্যাট সার্টেন পয়েন্ট ইট বিকামস অ্যাডভার্স, ইউ আর টেকিং অন টু মাচ ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক। সো দ্য ওয়ান থিং দ্যাট ক্যান বি ডান হচ্ছে এই ধরনের সিমিলার কোম্পানিরা কি ধরনের ডেট নিয়ে থাকে, দ্যাট ক্যান গিভ ইউ এন ইন্ডিকেশন অন অ্যাভারেজ যে কীরকম হইতে পারে। আর যদি কোনো কোম্পানি কোনো ডেটই না নিয়ে থাকে তার মানে তো ও জিরো ডেটে আছে, সো ও চাইলে কিন্তু ডেট বাড়াতে পারে। অ্যান্ড দ্যাটস হ্যাপেন উইথ গ্রামীণ ফোন। দেয়ার ওয়াজ আ টাইম হিস্টোরিক্যালি দে ওয়ার অ্যাট জিরো ডেট, ফুল অন ক্যাশ, বাট ওরা চিন্তা করলো যে ওকে ওয়াই ডোন্ট আই টেক সাম ডেট অ্যান্ড সারপ্লাস ডিভিডেন্ড পে আউট করে আমি কিছু ডেট নিয়ে নিই। And they actually increase their debt ওই সময়, পরে আবার they repaid that. So you can do something like that. So এই জায়গাটা একটু সাবজেক্টিভ আর কি। সাম পিপল লাইক টু ইউজ তৎকালীন যেই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আছে সেটা। সাম পিপল উইল সে যে লুক লেটস ইউজ আ টার্গেট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার which is more relevant, and target comes from the business model. For example, in a power project, most power projects start with 70% debt, 30% equity, so you can take very high debt because the cash flows are guaranteed. Other businesses will not have that much cash flow. So I might think যে ওকে ফর আ সাইক্লিক্যাল ব্যবসা আমি 20%-এর বেশি ডেট নিব না, এটা হইতেই পারে বিকজ ইটস রিস্কি। বাট ফর আ ফার্মা কোম্পানি 35% পর্যন্ত হয়তো আমি ডেট নিতেই পারি বিকজ ফার্মা ইজ ভেরি ডিফেন্সিভ। সো there's a bit of subjectivity that comes from the business model, and you can also use industry reference points if you want to use sort of a target capital weight structure rather than actual structure. কোয়েশ্চেন আনসার সেশন আই মিন আপনি কি কিউ&এ ট্যাবটা দেখতে পাচ্ছেন আপনার সেকশন থেকে? আমি কিউ&এ, চ্যাটটা দেখতে পাচ্ছি। ও হ্যাঁ, কিউএনএ তো আছে না? আছে। কিউ&এ তে একটা কোয়েশ্চেন আছে। BRAC চ্যাটে has আরেকটা been কোয়েশ্চেন আসছে। paid dividend and the dividend payout is high. Does the use of dividend reasonable by approaching capital? আচ্ছা, সো একটু ক্ল্যারিফাই করি। আমি যখন ব্র্যাকেট ডিডিএমটা করি, আমি আসলে মানে সচরাচর যে বই পুস্তকে যেভাবে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল করা হয়, যে ডিভিডেন্ডটাকে দিয়েই ফোরকাস্ট করা, আই ডোন্ট ডু দ্যাট। আই হ্যাভ আ কমপ্লিট ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ব্যালেন্স শিট ফোরকাস্ট অফ ব্র্যাক ব্যাংক, অ্যান্ড ওইখান থেকে আই অ্যাজিউম সার্টেন ডিভিডেন্ড অ্যান্ড ওই ডিভিডেন্ডটাকে ডিসকাউন্ট করি, রাদার দেন আমি ডিভিডেন্ড ধরে ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট দিয়ে করা। কারণ আই থিঙ্ক ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট এইভাবে উইথাউট দ্য মডেল অ্যাজিউম করা আসলে অলমোস্ট ইম্পসিবল আনলেস লাইক দিস আ ভেরি স্টেবল বিজনেস। অ্যান্ড অ্যাজ আই সেড, ও ব্যালেন্স শিট গ্রো করছে 30% রেটে। ইটস নট আ স্টেবল বিজনেস, ইটস আ ভেরি রিলি ফাস্ট গ্রোয়িং কোম্পানি। সো I don't want to use a historical dividend and put in a growth rate on the dividend. I want to have a full-blown balance sheet and income statement model, and ওই full-blown model থেকেই হচ্ছে I would estimate the dividend and use the DDM valuation. উইথ দ্যাট নোট আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই এখানে। কাইন্ড অফ আমরা ট্রেডিশনালি যে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেলের অ্যাপ্লিকেশন দেখি, ওখানে ডিভিডেন্ড গ্রোথ রেট যেটা ইউটিলাইজ করা হয়, কাইন্ড অফ এ রিলেশন বিটুইন দ্য কারেন্ট ডিভিডেন্ড অ্যান্ড দ্য প্রিভিয়াস অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ডিভিডেন্ড। সো
কোম্পানি যখন ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করে তখন তো তারা এই গ্রোথ রেট পারসেপশন রেখে তো তারপর ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করে না। দে অ্যাকচুয়ালি লুক এট দেয়ার আর্নিংস অ্যান্ড দ্য ক্যাশ ফ্লো পজিশন, তারপর তো তারা ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করে। সো টেক্সট বুক আমরা যে ধরনের একটা স্টেবল একটা পার্সেন্টেজ রেট অফ গ্রোথ পাই, মানে ডিভিডেন্ড যারা ডিক্লেয়ার করে বা কোম্পানি যখন ডিক্লেয়ার করে তারা তো এই পার্সেন্টেজের বেসিস বা এটাকে মাথায় রেখে ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করে না। মানে আমি কি রাইট কিনা মানে এই পারসেপশনে? 100% রাইট। লাইক সে একটা কোম্পানি একটা কোন একটা এক্সাম্পল দিই, হ্যাঁ, তাহলে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। ম্যারিকোর গত বছর ও 300 কত টাকা ডিভিডেন্ড দিয়েছে। রিজন এত কি, কারণ তার আগে সে মাঝখানে কম দিয়েছে। এখন ইফ ইউ ডু আ গ্রোথ রেট ক্যালকুলেশন ইউজিং দিস, হ্যাঁ, ইউ উড সি যে এক্সট্রাঅর্ডিনারি গ্রোথ। বাট এটা তো ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল ক্যালকুলেশনই করতে পারবে না, বিকজ কস্ট অফ ইকুইটি থেকে বেশি এত গ্রোথ। সো ইটস বেটার টু, আমি যদি সে উই আর টকিং অ্যাবাউট আ ভেরি স্টেবল কোম্পানি, লেটস সে গ্রামীণ ফোন, উইচ আই থিঙ্ক ইজ এট দিস স্টেজ হ্যাজ বিকাম স্টেবল। আই 100%। থিঙ্ক হ্যাঁ, আমি যদি গ্রামীণ ফোনের ফুল ব্লোন 3 স্টেটমেন্ট মডেলিং না করি, the way I would do it হচ্ছে I would look at their last few years of dividends and I would think, okay, this is a normalized rate of earnings and normalized dividend. I will use that normalized level, and then on that I would think, okay, what is the rate of earnings growth they can sustainably do? Can they do 7%? Can they do 8%? And if they grow their earnings at 7-8%, maybe dividends will grow at 7-8%. So I'm going to use that normalized earnings, normalized dividend, and then একটা সাস্টেনেবল গ্রোথ রেট ইউজ করবো ইফ আই ওয়ার নট টু ডু আ 3 স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিস। দ্যাটস হাউ আই উড সর্ট অফ ডু। বাট আমরা সচরাচর আসলে সব কোম্পানির জন্য যেহেতু ফিউচার মডেলিং করতেছি, ফাইন্যান্সিয়াল মডেল করতেছি, ওই ক্ষেত্রে আমার আসলে মানে মডেল থেকেই ডিভিডেন্ডটা আনাটা বেটার। ওকে, সো ইউ ক্যান সামারাইজ দ্যাট যে আমরা যখন ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন অ্যাপ্লাই করবো তখন আমরা ফোরকাস্টেড আর্নিংসটা আমাদের বেসিস রাখলে ওটা আমাদের জন্য বেটার rather than looking at the past dividends. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ওকে, চ্যাট বক্সে আর কয়েকটা কোয়েশ্চেন আসছে। আচ্ছা, একটা ছিল several risk factors to measure আচ্ছা, what are the forecasting tools or models for different elements of the statements? আচ্ছা, ওকে, সো equity রিসার্চ করার সময় we don't look at standard deviation, variances, etc. because those are applied on the stock price. We are valuing the, so আমরা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস করে যারা ভ্যালুয়েশন করি বা রিসার্চ করি, আমাদের রিস্কটা আসে হচ্ছে from the fair value estimate we are making and the probability our fair value estimate is wrong. So if the stock is price is significantly cheaper than the fair value estimate, we say that we have margin of safety. So how can we be wrong? Our assumptions যদি ভুল হয়, then my fair value estimate is wrong and we are wrong. Or my assumptions are right, but something new happens after I have invested. So some regulatory change, some global events like COVID, blah, 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 যেটার কারণে আমার বিজনেসে হিউজ ডিসরাপশন হয়ে গেল। হ্যাঁ, so if that happens, I will have to, those are like risks for me. But these standard deviation of price, variance, etc., etc., these are on the stock price itself, and we think that like fundamental analysts can't predict stock price movements. We can estimate fair value, so we don't really look at that. But if you are a quant investor, quantitative investor who don't look at fundamental research, fundamental analysis, for them these could have some aspects around position sizing and other sort of quantitative methods. So we don't really do that. In practice, what are the forecasting tools or models used for different elements of the three statement? Look, আমরা যখন যেই 3 স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিসটা করি, এই রিগ্রেশন টাইম সিরিজ আসলে তেমন একটা কাজে লাগে না, দরকার হয় না আর কি বেসিক্যালি, কারণ উই আর ইউজিং ভেরি ইনটিউটিভ লজিক টু কাম আপ উইথ অ্যাজাম্পশনস অ্যান্ড লজিক আনসার্স। উই ডোন্ট নিড টু ডু ভেরি মানে ভেরি কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশন। সো আমি যখন বলতেছি যে ওকে হিস্টোরিক্যালি এই কোম্পানির গ্রস মার্জিন ছিল 37, এখন আছে 30, for it to go to 37 back again, either costs have to come down, raw material costs have to come down, or I might need to be able to hike prices more than costs. So I would look at, okay, what are the chances that Samne environment will be conducive for me to hike prices above cost so that I can regain my margins, right?
And based on that, I will put in assumptions for the future. So we just use very simple plus minus multiplication division in our Excel models to construct the financial model. So আমাদের ওরকম কমপ্লিকেটেড টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস বা রিগ্রেশন প্রয়োজন পড়ে না আর কি সচরাচর। Yeah, the next question is from Adnan Asif. How can an analyst do revenue assumption for a product service based startup, especially in an industry consisting of private companies where the sales are not available readily? Oh, wow, good questions. So স্টার্টআপের ক্ষেত্রে টপ ডাউন মডেল অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট ওয়ার্ক। কারণ বিকজ in every startup you would say যে oh the industry size is like 10,000 কোটি, if I just get 5% I'm gonna be a millionaire, হ্যাঁ, অথবা if I can grab 20% I'm gonna be making a huge amount of money. But the point is that we don't know whether we will get. Ultimately it's an untested product. So in startup models like financial modeling যখন কেউ করে, we do more bottom up in sense that we look at যে okay what is needed for me to hit certain metrics. Just to give an example, let's say I'm an online e-commerce store, right? So if I want to grow revenues, I need to get customers. I need more people on my website. If I want to get more people on my website, I need to do more advertisement. So my model can start with my customer number. I may think of incremental customers in a time period. I may calculate and estimate how much money I have to spend to get one new customer, so cost of customer acquisition. And I might have, um, 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 so essentially, ওইটাকে আমি যদি ফার্দার ব্রেকডাউন করি, if I spend say 5 taka per person to bring someone to my website, and then my conversion rate is like 10%. So every 100 guy comes to my website, I convert 10% of that. Essentially, I'm spending 50 taka per person to convert to a sale. So that's my customer acquisition cost. So I'm gonna assume based on that. Now, here is the interesting part. Because there is so much unpredictability in an early stage startup, like I can make a model, like, but the error of my model will be huge. Like I may think that আমার next year 10 কোটি টাকা revenue হবে, there is possible that I may not earn anything, like zero, right? So that's actually possible. So in that situation, we may create a model, but we don't use that model to value startups. So early stage startups we don't use DCF. We definitely don't use dividend discount models and whatnot in early stage companies. It's more like pricing, what is the market willing to pay? It's a negotiation, and there's this method called dilution method that sort of determines what is the valuation going to be. The next one is how can an analyst factor in the probability of success or failure associated R&D for product service in valuation? So here's the interesting thing. Sometimes I can't predict the success rate. So let's say a company is experimenting with a new product, but we don't know whether it's going to be successful. We don't even know the successful hole ওইটার implication কি. So in my equity research report, I might come and say, look, this is this new thing they are trying out. They're spending money on this. This is the rough potential of the new product, but I haven't put it in my forecasts. I haven't put it in my forecast because it's too early to say. But this is something we call an upside risk. We will write it as an upside risk. দেখো, if it clicks, my target price can be even higher. I can't quantify it today, but this is something worth looking at. So for Bikash's digital bank, I might do something like that. Or if there is sufficient historical knowledge, say I'm a biotech company, I want to do new drugs, and there's a sort of a historical success rate of how I have performed. So I might put in something like that. Okay, historically, every 1 in 3 drugs I have spent money on has become a blockbuster. So let's just say these are the 20 drugs in my pipeline for the next 5 years, and I'm going to use historical success rates of 30% and model that accordingly. So again, very subjective.
and depends on how much insights and information you have. Like, do you want to put it in the model and put it in the valuation today, or not put it in the model and say that it's an upside risk? We will come back to this later on. Next question চলে যাচ্ছি, how and why an analyst we think that an element will grow at a constant growth rate or future stable in future quarters. So essentially, once a industry or a company reaches a certain maturity standpoint, you are seeing that our growth already has come down, and it's not just like a one-off cyclical factor. So cyclical factor হচ্ছে কি যে it goes up and down, but it's more structural, and you do through your industry analysis you think it's reached maturity. Again, giving you example, in telecom sector, voice has become mature. So if you want to grow in your model, if you want to put in a growth rate for telco, it's going to be just price growth perhaps, like not going to be a lot of volumetric growth. Similarly, cigarettes, cigarette এক ধরনের saturation পয়েন্টে চলে আসছে, এখান থেকে গ্রোথ হবে না. But if you think of consumer electronics, right? Look at televisions, look at air conditioners. Do you think it's saturated? I don't think so. Like, there's a lot of people that still don't use it. So as the country becomes richer, affordability grows, as retail credit becomes more affordable, and as electrification improves, we will see growth. So এই ব্যবসাগুলোতে এখনো স্টেবল গ্রোথে যাবে না আর কি. Okay. Next question is how to calculate the missing data, or in order to calculate a ratio and other metrics that you benchmarking. How do you do the same while comparing two different companies? Statement with different valuation. Anis, can you just verbally ask me the questions? এই question গুলা. Okay. আমার কাছে মনে হয় different questions, so I think Questions একটা from করে answer some করলে- executives. Awesome. হ্যাঁ. So we emphasize on looking at some ratios. So he's actually mentioning that if we have the missing data to apply that ratio, how can we handle that ratio? Or what are the alternative ways? So আমি কোয়েশ্চেনটা একটু আনক্লিয়ার, কারণ যে কোম্পানিগুলো লিস্টেড সেদের তো কোনো রেশিও মিসিং হবে না, মানে তো আইডিয়াটা হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল আমরা অ্যানুয়াল ফাইন্যান্সিয়ালস এ যত ডিটেইলি ডিসক্লোজার পাই, কোয়ার্টারলি তত ডিটেইল ডিসক্লোজার পাই না। So আমাদের পক্ষে অত গ্র্যানুলার লেভেলে কিছু রেশিওস আছে, মানে ওই সে কাইন্ড অফ সেগমেন্ট রেশিওটা আমি পাচ্ছি না। কাইন্ড আমি অফ বুঝতে পারছি রাইট এরকম। তো ওইটা হচ্ছে কি যে বেস্ট এফার্ট বেসিস, সো ওই কোম্পানির ক্ষেত্রে অ্যানুয়ালি আমি ডিটেল দেখি, কোয়ার্টারলিতে যেই যতটুক ইনফরমেশন আছে আমি ততটুকুই দেখি। এখন অনেক সময় কিছু ডেটা সে নোটসে দিচ্ছে না, বাট ইফ দে হ্যাভ ম্যানেজমেন্ট ডিসক্লোজার, ম্যানেজমেন্ট প্রেজেন্টেশন, অনেক সময় ম্যানেজমেন্ট প্রেজেন্টেশনে ওই ডেটাগুলো চলে আসে, ওখান থেকে আমরা ক্যাপচার করে নিই, অথবা মিটিং হলে ওদের থেকে ক্যাপচার করে নিই। বাট না নিতে পারলে সমস্যা নেই, আমরা ওই ওই রেশিওগুলা যেগুলো হচ্ছে সে আমার স্প্লিট বিটুইন কর্পোরেট রিটেল অ্যান্ড এসএমই লোন পোর্টফোলিও হয়তো আমার কোয়ার্টারলিতে নাই, আমাকে কোনো একটা ব্যাংক এনপিএল রেশিও কোয়ার্টারলিতে দিচ্ছে না, সো ওইটা আমি ইগনোর করি। বাট আই ক্যান মেক সার্টেন ভিউজ যে কি হতে পারে, বাট ওটা আমি অ্যানুয়ালি একবারই আপডেট করি ওই অ্যানালিসিসের জন্য। আর how do you do the same while comparing two different companies? Again, এটা ম্যাক্সিমাম অ্যাভেলেবিলিটি অনুযায়ী, যখন প্রাইম ব্যাংক কোয়ার্টারলিতে নোট দেয় আমি এনপিএল রেশিও পাই, বাট হয়তো আরেকটা ব্যাংক দিচ্ছে না, সো আমি যদি রিপোর্টে লিখি আমি দুইজনেরটাই যদি দিতে চাই আমি অ্যানুয়াল দিব, কারণ অন্য ব্যাংকটা তো কোয়ার্টারলি দিচ্ছে না, সো আই নিড টু ডু অ্যাপলস টু অ্যাপলস কম্পারিজন। সো কম্পারিজন হ্যাজ টু বি অলওয়েজ অ্যাপলস টু অ্যাপলস। How to filter out irrelevant and misguided information, statement of liquidity, blah blah blah. এটা আসলে কোম্পানি টু কোম্পানি অনেক ভ্যারি করে। সো ব্যাংকের জন্য অফ ব্যালেন্স শিট is liabilities are a fee income generator, so I want to look at that. For other companies not so much, so ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানির জন্য ম্যাটার করে না। হ্যাঁ কিছুটা ক্ষেত্রে ম্যাটার করে আর কি, বাট এইটা হচ্ছে কি যে মানে কোনটা ইম্পর্টেন্ট আর কোনটা আনইম্পর্টেন্ট, ইট উইল কাম ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স। মানে ডে ওয়ানেই দের ইজ নো ফর্মুলা যে এই ব্যবসার জন্য এইটা দেখা উচিত ওই ব্যবসা, কারণ আমরা বিভিন্ন সেক্টর স্টাডি করতে করতে আমার এক্সপিরিয়েন্স লাইক 15-16 আই থিঙ্ক 17 বছরের মতো রানিং এখন আর কি। সো আমার করতে 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 একটা পিকচার হয়ে গেছে যে এখন ওকে আমি ব্যাংকের অ্যানুয়াল রিপোর্ট স্টাডি করতে গেলে the first thing I look at probably is their NPL ratio and provision coverage, তারপর আমি অন্য জিনিস দেখি, বাট অন্য কোম্পানির জন্য for a manufacturing company I'm going to look at something different, for a e-commerce company I'm going to look at something different. So again there's no universal sort of a thing, but it comes with expertise and experience. আচ্ছা,
নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমি বলে ফেলতেছি, ডিফারেন্ট ভ্যালুয়েশন মেথড গিভ ডিফারেন্ট রেজাল্টস অ্যান্ড হুম, ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য রিজাল্টস আর কন্ট্রাডিক্টরি টু ইচ আদার। দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। আই থিঙ্ক যে if you see huge deviation between two methodologies, then you have to really think যে why is this deviation coming, why is it that that difference is coming, and so for example, if your DCF is giving you a huge upside and your peer comparison with local companies is not giving you an upside, maybe the entire sector in that country is undervalued, right? হয়তো মার্কেট এত ক্র্যাশ করছে, the entire sector will re-rate, because if the market goes up, all the companies in that sector will likely go up. So you might want to then consider regional peers as well to in your calculation, হ্যাঁ। অথবা if you see যে ওকে রিলেটিভ দিচ্ছে আমাকে আন্ডারভ্যালিউড, ওভারভ্যালিউড, অ্যান্ড ডিসিএফ দিচ্ছে আন্ডারভ্যালিউড, ইউ মাইট ওয়ান্ট টু রিচেক ইউর ক্রিটিক্যাল অ্যাজাম্পশনস অন টার্মিনাল গ্রোথ রেট, ডিসকাউন্ট রেট। অনেক সময় ওইগুলোতে আমরা ভুল করি। অনেক সময় আমরা ফোরকাস্ট পিরিয়ডে দেখলাম হচ্ছে যে রেভিনিউ গ্রোথ হবে কিন্তু ক্যাপেক্স হবে না, হ্যাঁ। সো এইটা করলে তো আমি হিউজ ভ্যালুয়েশন চলে আসবে আমার। সো আই ওয়ান্ট টু ডাবল চেক, অডিট মাই মডেলস সাবস্ট্যান্সিয়ালি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেথডস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে উইদিন রিলেটিভ, ইট ইজ ভেরি মাচ পসিবল দ্যাট প্রাইস টু সেলস একটা দিচ্ছে and প্রাইস টু আর্নিংস আরেকটা দিচ্ছে, but that those are very interesting scenarios. And again, you want to see যে okay, একটা example the Berger, if you look at Berger's PE ratio এই মুহূর্তে about 20 times, হ্যাঁ, and historically it's been 20 to 25, more or less. So yes, it's on the lower range, but 20 is not cheap, right? But the moment you look at EV to sales, you would see যে okay, it's looking significantly cheaper compared to its history. So EV to sales is telling me Berger is looking cheap. Price to earnings is saying that it's not cheap, right? So the missing piece হচ্ছে that difference between sales and earnings. So that's net profit margin. So net profit divided by sales is net profit margin. So what's happening এখানে হচ্ছে compared to its history, or net profit margin is actually lower. So price to sales is showing me that Berger is cheap. Price to earnings is not showing me. So the thesis for me as an analyst is that if I think it will go back to its historical net profit margin, it becomes a buy. So that will explain to me whether it's a buy or a sell. If I don't think, then it's a sell. So that's sort of the differentiation. আচ্ছা, okay, got it. next is, does a change in share price have The any fundamental impact on question. The I mean usefulness of the secondary market price discovery. Why it is essential আচ্ছা, for a এইটা company? অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, yes and no. So most of the time the stock price doesn't really matter a lot, actually Bangladeshi perspective থেকে, but in developed markets it can matter a lot, in the sense that they use their stocks to do acquisitions. They buy other companies, give their shares. So Use the if your money. stock price is high, you are giving a overvalued asset and buying something maybe on a cheap. That is Yeah. good for your shareholders. You can create value for using that, হ্যাঁ। সো ওই জন্য বাইরের দেশে দেখা যায় যে কোম্পানি ম্যানেজমেন্টস আর এক্সট্রিমলি সেন্সিটিভ অ্যাবাউট দ্য স্টক প্রাইস। তাদের পার্সোনাল কম্পেনসেশন ইজ অফেন টাইড টু স্টক প্রাইস, হ্যাঁ। Exactly. And it can have impact into the future of their company in many different ways, হ্যাঁ। বাট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আসলে এটা সচরাচর খুব একটা ইম্প্যাক্ট নাই। What are the challenges that you have faced over the years by collecting, scrutinizing, and making sense of data? Well, এটা তো হিউজ চ্যালেঞ্জেস থাকে, বাট কিছু চ্যালেঞ্জেস বলি। সেক্টর ডেটা রিলায়েবলি পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট বাংলাদেশে। লাইক ফার্মাসিউটিক্যালস ফর এক্সাম্পল, there is an international company that produces data, but almost all pharma companies will tell me যে ভাই এই ডেটা তো ঠিক নাই। এখন আমার কাছে যদি সেক্টর ডেটা না থাকে, হাউ উড আই সে যে আসলে আমার কোম্পানি মার্কেট শেয়ার কি, আমি কি, ধরো এমন হয়েছে সিমেন্ট সেক্টরে একটা কোম্পানির গ্রোথ রেট কম, তাকে গিয়ে বললাম যে ভাই তোমার গ্রোথ এত কম, তুমি গ্রো করতেছো 5-6%, বাংলাদেশের নমিনাল জিডিপি 13%। সে বলে কই আমার গ্রোথ রেট তো ইন্ডাস্ট্রি অ্যালাইন্ড, আমার ইন্ডাস্ট্রি 5-6% গ্রো করছে। আরেক কোম্পানি বললো না ইন্ডাস্ট্রি 9% গ্রো করতেছে, হ্যাঁ। এখন দুইজন কোটিং টোটালি ডিফারেন্ট নাম্বারস, and I have no way to sort of substantiate it. So that was one challenge I had. Another হচ্ছে যে Industry is not well defined. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভালো আমাদের করে ইন্ডাস্ট্রি ক্লাসিফিকেশন কোডটা মিসিং। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। কোড শুধু না, মানে দ্য ডেটা অন ইন্ডাস্ট্রি ইজ মিসিং, যে এই সেক্টরের সাইজ কি এটা কেউ জানে না, কি গ্রোথ রেট এটা কেউ জানে না। মানে উই ক্যান মেক গেসেস বাট উই ডোন্ট নো অ্যাকুরেটলি। আরেকটা সমস্যা আমাদের হয়, কিছু কোম্পানি
কন্টিনিউয়াসলি কোয়ার্টারলি নাম্বারস রিস্টেট করতে থাকে, সো ওর Exactly. কোয়ার্টার টু কোয়ার্টার মার্জিন চেঞ্জ হতে থাকে, রেভিনিউ চেঞ্জ হতে থাকে, এক্সপেন্স চেঞ্জ হতে থাকে, দ্যাট মেক্স মাই লাইফ অলমোস্ট ইম্পসিবল। অ্যান্ড এটা যখন বেশি হয়, ইট বিকামস আ Low সাসপেক্ট। quality financial reporting. হ্যাঁ হ্যাঁ, সো ইটস নট দ্য Suspect. রিস্টেটমেন্ট অফ হিস্টোরিক্যাল ডেটা অলসো যে কোয়ার্টার টু কোয়ার্টার সে ভোলাটাইল। যেরকম কিছু কোম্পানি দেখি 9 মাসের একরকমের মার্জিন থাকে, ফোর্থ কোয়ার্টারে গিয়ে ওর মার্জিন ধাপ Adjustment করে করে। কমে যায়। হ্যাঁ, সো এইটা একটা sort of a problem that we face, হ্যাঁ। And then there are certain companies যে সবই ঠিক আছে, but I simply don't trust their owners and management, so I don't trust their numbers. So this is another problem যে that I, because say for banks, হ্যাঁ, ও তো they could hide their NPL for such a long time because the system was enabling them. So ওই ক্ষেত্রে I can't trust their number, I can't do any analysis whatsoever. I can't do valuation for whatever at all. এইটা একটা প্র্যাকটিক্যাল চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করি আর কি। আমরা যে ক্যারিয়ার ওয়ার্নিং সাইন একটা পয়েন্ট মেনশন করি যে ফোর্থ কোয়ার্টার সারপ্রাইজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট, সো এটা কি বাংলাদেশে এভিডেন্স আপনারা পেয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফোর্থ এটা আমরা কোয়ার্টার পাই, কারণ সারপ্রাইজিং হচ্ছে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট ফোর্থ কোয়ার্টারে অ্যাকচুয়ালি তো কেন অডিটেড করা হয় স্টেটমেন্ট মানে? আসে, হুম, ফোর্থ কোয়ার্টারে অডিটেড স্টেটমেন্ট আসে, ওরা ইন্টার কোয়ার্টারে অনেক দুষ্টামি করে, দেন ফোর্থ কোয়ার্টারে গিয়ে অডিটার ধরলে তখন এটাকে ঠিক করে আর কি। সো এটা খুবই খুবই কমন, আচ্ছা। এবং হিস্টোরিক্যাল নাম্বার রিস্টেট করে দেয় ধুপধাপ করে। কারণ কি অনেকে আসলে এত ডিটেলস দেখে না, সে শুধু গ্রোথ রেট দেখে, ঠিক আছে। সো ইফ আই রিস্টেট ডাউন হিস্টোরিক্যাল নাম্বার, তখন আমার কি গ্রোথ রেট বেড়ে যায়, সো এইগুলোও হয়। Okay. I think the final question is what are the career scopes and prospects for an equity research analyst aspirant? আচ্ছা, এইটা একটু আনসারটা হচ্ছে এরকম যে বাংলাদেশে ইকুইটি রিসার্চের জব রোলস একটু সীমিত। এটা সীমিত এই কারণে যে বাংলাদেশে এনাফ ভালো কোয়ালিটির ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারি তৈরি হয় নাই। সো হোয়াট আর ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারি? সো সেল সাইডে ইটস স্টক ব্রোকার্স, ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ কোম্পানিজ, মার্চেন্ট ব্যাংকস, দে আর অলসো সেল সাইড। বাই সাইডে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিজ, ব্যাংকস, তাদের স্টক পোর্টফোলিও থাকে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ থাকে। এগুলা এনাফ তৈরি হয় না, বা থাকলেও তারা হচ্ছে প্রফেশনালস তৈরি করতে পারতেছে না। তো যার ফলে ভেরি ফিউ কোম্পানিজ, ভেরি ফিউ রোলস, ওগুলোর মধ্যে দেখা যায় সবসময় ভেকেন্সি থাকে না, হ্যাঁ। বাট দ্য পোটেনশিয়াল ইজ দেয়ার কামিং ফ্রম আ ডিফারেন্ট সোর্স। ইট ইজ দ্যাট আমার অর্থনৈতিক সাইজের তুলনায় আমার ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ইজ এক্সট্রিমলি স্মল, অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটটা স্মল বিকজ আমরা ডেভেলপ করি নাই। বাট আমার দেশের জন্য আমার এই মার্কেটটা হ্যাজ টু বিকাম significantly larger. So Bangladesh needs a lot of quality analysts. হ্যাঁ, so but we haven't created the jobs for that. So ওই ক্ষেত্রে someone who is deeply passionate about investment research, হ্যাঁ, তার জন্য this is a path that can be pursued. But আমি বলবো যে don't limit yourself to simply sell side. You can explore investment banking, structured finance, private equity, equities research, buy side, sell side, ইভেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট রোলস। কারণ এই রোলগুলার কাজগুলা, কর্পোরেট ফাইন্যান্স রোলস, দে আর অল ভেরি ওভারল্যাপিং। সো ইউ ক্যান গো ইন টু আ সে সিটি গ্রুপ একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট হায়ার করতেছে, ইউ ক্যান গো ইন টু দ্যাট রোল অ্যান্ড দেন লেটার অন ট্রানজিশন টু buy side asset management on sell side research, or get into sell side and then later on move to buy side. So cast a wide net, and don't limit yourself to only one of these subsegments because the size is small right now. Okay, we have received another question. Chat I mentioned করা আছে Adnan Asif. Company presented has around 40% debt, but is aiming to cut it down to below 5%. But this is only company view. However, there is also news of the company issuing convertible preferred equity in near future after 1 year. How can I dynamically adjust this in my work? হ্যাঁ, তো ওইটা হচ্ছে গিয়ে যে ফার্স্ট থিং ফার্স্ট। সো সাম পিপল use a dynamic WACC for their calculation. So let me give an example. Remember, I have 5 years of forecast in my model, which means that I have 5 years of debt to equity, roughly. So they can use different weights for each of these 5 years and discount those 5 years with those appropriate WACC and terminal year with a target WACC.
সো এটা একটা হইতে পারে। সো ইন দিস কেস you have 40% debt, 60% equity right now. You assume certain debt repayment with your free cash flow to firm that will reduce debt, but you add on the preferred equity that it's going to issue. So you put it in the model and have forecast WACC for each of these years, and then a terminal sustainable WACC যেটা আমি বলি 70, 30, 80, 20, 90, 10, something like that. But আমার কাছে মনে হয় it's just too much work. It's not required. You can simply look at the current level. 40% debt is definitely high for most businesses. You don't want to be at 40% debt. You want to be at 20% debt, 25%, maybe 30% debt. And if you think that they can repay the debt with their cash flow based on your forecast, you can use that for all your time periods. And basically, I use simply that all my time periods, same WACC. Maybe terminal যদি আমি lower inflation rate use করি, terminal has a lower growth and a lower WACC just for terminal. But for my forecast periods and other easy forecast periods, I use one flat WACC using a target weight. ওকে, আমাদের পার্টিসিপেন্টসদের মধ্যে যারা আছেন, কেউ কি ভাইকে কোনো কোয়েশ্চেন আর আস্ক করতে চান, তাহলে মাইক্রোফোন আনমিউট করে করতে পারেন। Is there any final question? Otherwise, we can close the session. It's enough. We have spent around about 3 hours. Okay, I think we have no more question. It's about 10:20 here. And thank you, Asif Bhai, from joining from a very opposite time zone. And thank you for accepting our invitation. So I think our purpose is almost fulfilled, that what we expected from you. You tried your best to share your hands-on experience to craft an equity valuation report. So from all the participants and also from the Department of Finance, University of Dhaka, I would like to express gratitude and thanks to you for accepting our invitation and present your contents to our students and to us. Thank you. Thank So, you for the opportunity. I'm sending you the Excel file that has the links to all the resources.